അയ്യോ കണ്ണൻ ബ്രോ, ഹായ് ബ്രോ. തല തെറിച്ചവനൊട്ടാകെ വാഴണ കൊട്ടാരമാണിത്, പെട്ടാൽ പെടും അത് കട്ടായം. പെസ് കളിക്കുക എടാ, 1v1 കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിക്കടാ. കാരണം ഇത് ചൂടാവുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്ക് കുറച്ച് റാങ്ക്ഡ് കളിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ ചൂടാവും. അയ്യോ, സ്ക്വാഡ് പുതിയ സ്ക്വാഡാ അത്. പുതുപുത്തൻ കാലം പുതുപുത്തൻ ലോകം, ജനറേഷൻ തോറും മാറും പുതുലോകം. പുതുപുത്തൻ കാലം പുതുപുത്തൻ ലോകം. എടാ ബ്ലിഞ്ച, ഞാൻ കുറേ നോക്കി ഈ ഡെൽപിയറോക്ക് മറ്റേ മറ്റേ എന്താണ് 1 ടച്ച് പാസ് കൊടുക്കാൻ, നടന്നില്ലടാ, കിട്ടിയില്ല 1 ടച്ച് പാസ്. ഓക്കെ, വിളിച്ചനില്ലേ സബ്. ഓക്കെ, ഇതാ സബ്. യോ, ഡങ്കിനെ മാറ്റിയിട്ട് റിസർവ്. എൽ ഹജ്ജി ഉണ്ട് അല്ലേ? എൽ ഹജ്ജി കുറച്ച് കൂടി അടിപൊളി ആയിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു സ്പീഡൊക്കെയാണ്. എൽ ഹജ്ജിക്ക് ആക്സലറേഷനും സ്പീഡും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിന് സ്പീഡുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. മുട്ടായി തായടാ, പെരുന്നാളിന് നീ എവിടെയായിരുന്നു? പെരുന്നാളിന് കണ്ടാണെങ്കിൽ മാമ നിനക്ക് മുട്ടായി വന്നിരുന്നു. ഞാൻ നോക്കട്ടെ, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നീ മുട്ടായി കൊണ്ട് വരണം നിനക്ക്. ടടൻ പറഞ്ഞിട്ട് അടിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ മാമ എക്സാമൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? കഴിഞ്ഞോ ഫുള്ള്? എന്താ അവസ്ഥ? ജയിക്കുമോ? അതാ ഉണ്ട് ആ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പഠിക്കേണ്ടി വരുമോ നീ? പൊട്ടുന്ന നീ മെയിനാണെന്നൊക്കെ അല്ലടാ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ അടുത്ത്. മെയിനുകളൊക്കെ തോക്കുമോ? തേങ്ങ, ഇത് ലൂസ് കണക്ഷൻ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട്. പറ്റില്ല എനിക്ക്. നോമ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യത്തെ സ്ട്രീമാ അല്ലേ? ഒരു ഷാറുണ്ട്. ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെ കഴിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഖം, കഴിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല. ഫസ്റ്റ് സ്കോഡേ വല്ല നൈസ് സെഗർ. ആ തേങ്ങ. എന്തെന്നടാ? മനു, താങ്ക് യു ഫോർ ദ സൂപ്പർ ചാറ്റ് മാൻ. താങ്ക് യു കുട്ടാ. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. Things have got underway here pretty promptly. Well, plenty argue, Jim, that Lothar Matthäus is the complete footballer. Do you think so? Yeah, he's a goal-scoring number 10 and a sweeper all in one. That's a pretty unique skill set. His career is all about leadership. ഞാൻ കോയിൻസ് പൈസ ആയിട്ടുണ്ടോ? ഈ മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹോമിൽ പോയി കോയിൻസ് ക്ലെയിം ആക്കോ? എന്തിനാടാ ഇപ്പോൾ കോയിൻസ്? വെറുതെ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തിന് വെക്കാനല്ലേ?
അടുത്ത വട്ടം നമുക്ക് എടുക്കാം അല്ലേ? എന്തോ പ്ലാറ്റിനി വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടു. അത് ഏതാടാ വരിക? Thuram wins the duel this time. Takes aim and ബെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഹെഡറോ. It's him. യോ AMG പ്ലേസ് ഹായ് ബ്രോ, ഹായ് ഹായ് ഹായ്. മൺഡേ അത് പാക്കാണ് വരുന്നത്. പ്ലാറ്റിനി ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടടാ. പ്ലാറ്റിനിയുടെ ഒരു പാക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്ന് കേട്ടു. ഗോൾ കൈനോട്ടം ബോക്സ് ഇൻ ദ ബോക്സ് ആയിരുന്നില്ല, ഇപ്രാവശ്യം ഗോൾ പോച്ചർ ആയിരിക്കും. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and led it perfectly. അങ്ങനെ Milan are already chasing the game. They didn't envisage that. Strong running down that left flank. എടാ എന്തോന്നടാ ഇതൊരു ലാഗ് അടിക്കുന്നത്? Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Milan clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. എന്തോന്നടാ അത്? ന്യൂ അക്കൗണ്ടടാ, ന്യൂ അക്കൗണ്ടടാ. A game of thrills, all square എടാ ഇതെന്താ? in the blinking of an eye. Well, that's so Hey, refreshing. something They is- went a goal down and you never would have guessed it. Their reaction Something is has been really emphatic. fishy guys with this. The movement so precise, the finish sumptuous. Shot a goal! Something is fishy. Oh, Manchester United! ഒരു മൊത്തത്തിലൊരു പിടുത്തടിക്കുന്നു. പോയ അടിച്ചു പോയ ഫോണ്. Signature finish. Well, it always comes down to the telling final pass, and that was a beauty. അയ്യേ United get themselves into the lead. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number one contender, and he's done it again. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Del Piero. Makaleli. Mateus. Rummenigge. Now it's Messi. Ball's played through. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? He steps in, and that's the end of that. Albertini. They need to play this quicker in transitions like this. ഐ A slightly better ball would have led to a very different outcome there. They should have done a lot better there. The final ball was very അടിക്കായിരുന്നടാ. എന്തോന്നടാ ഒരു പിടുത്തം വരുന്നടാ. Manchester United looking forward to the break after some very good work in the first 45 minutes. Tries to play it through. Oh, important interception. വെബ് സ്റ്റോറിൽ കോയിൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെടാ 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 ഓക്കെടാ. മാമ നമ്മൾ സെറ്റാക്കടാ, നോക്കാം. And he skips past his man. And it's made its way to him. He's had a shot. നിന്റെ പഴയ അക്കൗണ്ടൊക്കെ എവിടെയാണ് പോയത്? Should have been made to pay. Well, it wasn't the best pass, was it? The apologetic look says it all, really. And the whistle goes for half-time. ആ That was a very watchable and entertaining half of football. ഇതെന്തോന്നടാ ഭയങ്കര ലാഗടാ. Played their part. Caution certainly ഒരുമാതിരി ലാഗടാ. from both sides. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker, and entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. Manchester United are leading by one in a finely poised game. എന്തോന്നടാ റൂമിൽ പോയി ഓട്ടി. If you have just joined us, well, just the goalkeeper to beat. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. That's been intercepted. That was well played, well stopped. And here's Messi. Oh, that's superb. And the shot! ഓ സി മൊബൈൽ കളിക്കുന്നില്ലടാ, ഞാൻ ഈ ഫുട്ബോളാണ് ഇപ്പോൾ. They're just unrelenting, Peter. Wave after wave of Oh, attacks. Now ഇതെന്താ? it's just a matter of making at least one of them. സംതിങ് ഇസ് റിയലി റോങ്. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. And we have our very first corner.
arrived on cue, but fluffed his line. Oh, easy pickings there. Best. Makaleli. Oh. Great vision. Lovely pass, but can he get there? Oh. Oh, that's horribly mistimed, and it's given penalty. And that is a huge moment in the context of എടാ the game. എന്തോന്നടാ ഈ വാൻഡേക്കൊക്കെ വെറുതെ ആട്ടോ ബിൽഡപ്പില് സ്പീഡ് പറഞ്ഞ സാധനം ഇല്ലടാ. And he's Kalla. missed altogether. It really wasn't a confident penalty, Peter. It was almost like he was trying too hard to second guess what the keeper was trying to do. Oof. Spots it and intercepts. Thuram. Can he get on the end of this? He's through here. Oh, he's been Oof. flattened there. Well, he has slightly undercooked that one. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Now it's Donatoni, and he was quick to react. Manchester United clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Now it's Pirlo. Oh, that's clever. And that has been plucked away. Oh. അയ്യോ come on let's go guys. നമുക്ക് വേറെ വഴിയില്ല, വേറെ വഴിയില്ല. നമുക്കിപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതൊക്കെ അങ്ങ് ഇറക്കി കളിപ്പിച്ചാൽ പറ്റൂ. പക്ഷേ ഷമീനി ഇത് നമ്മൾ ഗോളൊക്കെ അടിക്കും സിമ്പിളായിട്ട്. പകലും രാത്രിയും നീലകൺ കൃഷി. ഹായ് ബ്രോ ഗോസ്റ്റ് കളിക്കുക. ഒരു ഗെയിം ഉണ്ട് ഗോസ്റ്റ്. എന്ത് കളിയാടാ? This is Totti. Oh, well played, well sorted out. And here's Totti. Number 5. Fernando Torres. No, that's been intercepted. Into the last 5 minutes. Number 14. I think we're about to see a frenetic finish, and no half measures from here. Not much time now for anything fresh to happen, I think. Out towards the flank. Roberto Carlos delivers. Been indicated. Nice and easy for the goalkeeper. ആടാ നോക്കടാ. So that's it. It is all over. What a game. What a ജയിക്കാ show. തോക്ക ഇത് എന്തോന്നടാ അത്? ഫോർട്ട്നൈറ്റ് ഇപ്പോൾ കളിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കളിച്ചു. ഓ മാൻ, എത്ര കോയിനാടാ? 3800. മിഞ്ചാ എങ്ങടാ ബ്രോ? ആദിൽ എന്ന് പറ ബ്രോ. ഓക്കെടാ ആദിലേ. ഹായ്ഡാ ടാ ബൈ. ഫ്രണ്ട്ലിയിലടാ. ഇത് കുറച്ച് കളി കളിക്കട്ടെ. ഇത് കളിച്ചിട്ട് ഇത് ഫോണൊന്ന് ഫയർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഇത് കളിച്ചില്ലെങ്കിൽ കളിക്കാൻ പറ്റില്ലടാ. പിന്നെ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചൂടാവുന്നുണ്ട് ഫോൺ. എന്താണാവോ? ഫോർട്ട്നൈറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ. ഓടാ ഫോർട്ട്നൈറ്റ് വേറെ ജോൺറയില്ലടാ. ഫോർട്ട്നൈറ്റ് പറയുമ്പോൾ BGMIൻ്റെയും ഫ്രീ ഫയറിൻ്റെയൊക്കെ ജോൺറയല്ലേ? അങ്ങനെ അത് വ്യത്യാസമല്ലേ? ഇത് ഫുട്ബോൾ ജോൺറയല്ലേ? FC മൊബൈലിലും ഇതും കമ്പയർ ചെയ്തോ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് FC മൊബൈലിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ഗെയിം പ്ലേ സ്മൂത്ത് ഇതായിരിക്കും. പക്ഷേ PC-യിലും PS5-ലൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ FC ആണ് അടിപൊളി. ഈ ഫുട്ബോൾ വലിയ സുഖമില്ല. മാമ ദ ഗോട്ട് കളിക്കുക. ദ ഗോട്ടോ അതെന്താടാ? ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല രീതിക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അതാണ് വേറെ ഒന്നും ഇതാക്കാത്തത്. ഇസാനെ ഹായ്ഡാ. കുറേ ക്യൂട്ടി കണ്ടിട്ട്. എവിടെയാണ്? ലെജൻഡ് ഉണ്ടോ? ലെജൻഡ് ഒന്നും ഇല്ലടാ ഇവിടെ. ഇപ്പോൾ ആരും വരലില്ലടാ. ഗോഡ് സോൾ ബ്രോ. ഹായ് ബ്രോ. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം നിൻ്റെ? വിജിമാരി ഹായ് ബ്രോ. എപ്പിടി ഇരിക്ക ബ്രോ? മാറി ഓഫർ കോയിൻസ് ആണ് ഇത്. താങ്കളുടെ നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം. നമുക്ക് 3000 ചില്ലറ കോയിനില്ലേ? നമുക്ക് അടുത്ത പാക്കോ എന്താ വരുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു സംഭവം നമുക്ക് കറക്കാം.
4000 കോയിൻ ആവില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെറ്റ്. ജിത്തു ഹായ്ഡാ. സയാൻ ഹായ് ബ്രോ. ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മോഡും ഉണ്ട്. ഫുൾ ഗെയിം കാണാനുള്ള താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലേക്ക് വരും. ഓക്കെ, പോർട്രേറ്റ് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മോഡുണ്ട്. ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലും വരും ബ്രോ. ഇപ്പിടി പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എപ്പിടിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പിടി ഇരിക്കേ ബ്രോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം നമ്മൾ പറയില്ലേ, ആ സംഭവം മലയാളത്തിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ചോദിക്കണം. അതാണ് തമിഴിൽ എപ്പിടി ഇരിക്കേ ബ്രോ, സൗഖ്യമാ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡാനി ഓൾമോ കിട്ടി പ്രോ. ഓ ഷിറ്റ്, എനിക്കതിൽ ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. എനിക്ക് മെക്കാലിസ്റ്റർ ഏതെങ്കിലും കിട്ടുമായിരിക്കും, നോക്കട്ടെ. മെക്കാലിസ്റ്റർ പാക്കാൻ ഞാൻ നോക്കുന്നത്. മെക്കാലിസ്റ്റർ കിട്ടട്ടെ ബ്രോ. EA സ്പോർട്സ് ബ്രോ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാ ബ്രോ, ഈ ഫുട്ബോൾ താ പാപ്പം ബ്രോ. ഡെക്കോ കിട്ടി. ഓ നൈസ്. എനിക്ക് അൽബർട്ടീനി ഉണ്ടോ, അപ്പോൾ ഡെക്കോൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പാക്കൊന്നും കറക്കുന്നില്ല. JSG ആരും വരില്ല. ജിത്തു ഉണ്ടാവലുണ്ട്. അപ്പോൾ ജിത്തു ഉണ്ട് ഇവിടെ, ഹാപ്പി ഇല്ലേ, അവനുണ്ട്. പിന്നെ അതാ മാമാ മുട്ടായി ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് വരലുള്ളൂ. നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരെന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കുറേ കാലമായി, മാസങ്ങളായി അവന്മാരെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട്. Well, Peter, here we have one of the greatest defenders of all time, Alessandro Costa. Yeah, in a sense, understated, isn't he? Certainly, some would say underrated. He's one of the less glamorous members of the Milanese elite from the 1990s. Yeah, but ability-wise, I think he was on a par with the rest of them. And his tactical versatility means the centre-back, full-back, Sweeper, defensive midfield player, and പുഷ്കസും ഡിവിഷൻ 1 കയറിയിട്ട് കാലങ്ങളായി ബ്രോ. ഞാൻ ഡിവിഷൻ 1 എത്തുന്നില്ല. 2 പോയിന്റിനൊക്കെ 3 പോയിന്റിനൊക്കെ 5 പോയിന്റ് 6 പോയിന്റൊക്കെ ആയപ്പോൾ 2-3 വട്ടം പോയി. നീ ഭയങ്കര വിഷമമായി. ഒറ്റ ബ്ലോക്ക് ബ്രോ. ഇപ്പോൾ നല്ല സ്കോഡ് കിട്ടിയില്ല. ഇനി ഡിവിഷൻ 1 മോശമല്ല കേട്ടോ. അതെനിക്കറിയാം, പക്ഷേ പറ്റണ്ടടാ. ഇപ്പോൾ SGയുടെ ഒന്നും എപ്പോഴും എല്ലാവരും കാണാൻ പറ്റും. ആയിരിക്കും SG വരുമ്പോഴേ പറ്റുള്ളൂ. നോക്കാം നമുക്ക്. Albertini getting this one clear. Manchester United are looking to go forward now. ഷിറ്റ്, കുറച്ച് കുറുട്ടുണ്ടല്ലോ. Such a clever touch. Albertini tried one. Nicely aimed pass. കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടിടായിരുന്നു പാസ്. Good spread. And this is Neymar. Up he goes. Fine stop from the keeper. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Couldn't squeeze it through. Adriano. It's come to nothing. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. He made it look a bit predictable. അയ്യേ, ഈ നായ എഡ്ഗർ ഡേവിസ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാവുമോ? ബ്രോ യു നോ മൂണാർ, ഐ നോ മൂണാർ ബ്രോ. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defenses apart. And it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. ബ്രോ 1 GB ഒരു ഡേ കിട്ടും, അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഫുട്ബോൾ കയറ്റുക? അത് കുറച്ച് ടാസ്ക് ആണ്. ആരെങ്കിലും ഒരു വൈഫൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊക്കോ, വൈഫൈ വേണം. To make things interesting, Peter, no doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. വൈഫൈ ഇല്ലാണ്ട് പരിപാടിയൊക്കെ ഭയങ്കര stood up very well to his man. Super ball. Now it's Puskas. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. He's through here. Davids. Now it's Puskas. He's going to be disappointed with that. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Added time. Nicely weighted. Best.
out. അയ്യോ കിട്ടിയില്ല Be the final വേറെ എന്തെങ്കിലും മാർഗമുണ്ടോ? വേറെ എന്താ ആരെങ്കിലും കോപ്പി മേടിച്ച് മറ്റേ ഫയൽ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പം എനിക്കുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല, ഈ നമ്മളെ ഫയൽ മാറ്റിയിടുന്ന പരിപാടി ഉണ്ട്, ഈ OBB അങ്ങനത്തെ ഇതിനൊക്കെ കയറിയിട്ട് ഫയൽസ് മാറ്റിയിടുന്ന പരിപാടി ഉണ്ട്, കൊണ്ടുപോയി അതിൻ്റെ ഫയൽ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ നിന്ന് ഫയൽ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് കൊടുക്കുന്നത്, അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കും എല്ലാം. അതിപ്പോൾ ഉണ്ടോ, അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ചെയ്താൽ വർക്കിംഗ് ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല, കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് മാറിയില്ലേ. ഒരു 5-6 വർഷം മുന്നൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. നമ്മുടെ അടുത്തും വൈഫൈയും അവൈലബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ കയറ്റാൻ പറ്റുമോ? സെൻറ്ററിൽ കൂടെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫയൽ അയക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പണ്ടൊക്കെ. എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്തോ അറിയില്ല, എനിക്കിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെക്നോളജി എനിക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല, നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വൈഫൈ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരും സിനിമ പോലും നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യൽ കുറവാണ്. Yeah, he was well placed to deal with that. Balotelli is the distributor-in-chief, always looking for movers. And no, that is pretty much the end of that. And this is Mohamed Salah. Oh, they could be caught out here. And the shot! Oh, terrific save. ഹായ് കണ്ണൻ, ഹായ്. വിവോ ഫോൺ eFootball പറ്റുമോ പറ. വിവോ ഫോൺ ഏതാണ്? കുറച്ച് നല്ല ഫോൺ തന്നെ വേണടാ. എൻ്റെ വിവോൻ്റെ ഐക്യൂവിൽ ഞാൻ കളിച്ചിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പം ഞാൻ കളിക്കലില്ല. ഇപ്പോൾ അത് iPhone 15 ആണ്. ഈ ചാറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളി പോകണം. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. What a moment of brilliance. Control and perfect accuracy. Well, I think he knew all he had to do was get it under control, and it was always going to end up in the back of the net thereafter. And that has added a whole new complexion to the game. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Now it's Del Piero. He gets big. Oh, And he has shit. taken it out somehow. Really anticipated that well, didn't he? ഇവിടെ അഡ്രിയാനോൻ്റെ ബുള്ളറ്റ് ഹെഡ് തടുത്തറ. That was a reprieve. അഡ്രിയാനോൻ്റെ ബുള്ളറ്റ് ഹെഡ്. എടാ ഞാനിപ്പോൾ റാങ്ക്ഡ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാടാ, നോക്കട്ടെ. ട്രയൽ അടിച്ച് നോക്കാം. ബ്രോ തീ എന്താടാ ഹാർട്ടിൽ തീയൊക്കെ? ആസിഫെ ഹായടാ. സുഖം. Substitution for Manchester United. Number 21. So, time for changes on both sides, actually. 23. Two fresh faces and both in the front line. Yeah, and it looks like quite a shake-up to the front line. Interesting. We'll see how it develops. 22. Fernando Torres. Substitutions taking place. And there's green grass ahead of him. Caught offside that time. ഷിട്ട്. റിലീസ് അഡ്രിയാനോ പോടാ. അഡ്രിയാനോ റിലീസ്. ആകെ 2 പ്ലെയേഴ്സേ ഉള്ളൂ ടീമിൽ. ഇതൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ Lobbed in behind. Into the last quarter of an hour. And it's Roberto Carlos. Well, that's beautifully weighted. Roberto Carlos gets into a good position. That's just playing it safe and simple. Best. Costa Curta getting this one clear. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Now it's Torres. Played back in. Oh, shooting time! Oh! Oh, it's hit the post. And he's gone backward here. It's loose, and there's a race for the ball. ഒയ്യോടാ. Heaved it away. And that's been won straight back.
4 added minutes has been Roberto indicated. Carlos. Looking for the run. ചേടാ അതെന്തടാ അത്? ടഫാണല്ലോ മാച്ച്. ടഫൊന്നുമല്ല, എളുപ്പമാണ്. ഞാൻ വെറുതെ They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. That has not gone well. And that will be it. Decent game of football. Intense, intriguing. ഒലിവർ ഖാൻ അവർ കോട്ടുവാ. As it turns out. ഗെയിമിൽ കോട്ടുവാടാ നല്ലത് ഒലിവർ ഖാനേക്കാളും. എന്താ അത് ഡ്രോ ഒക്കെ ആയി. ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ച് കളിക്കേണ്ട ടൈം നമ്മൾ ചുമ്മാ അങ്ങ് വരട്ടെ. അതിന് പറ്റിയ പ്ലെയേഴ്സ് ഇല്ലടാ. എനിക്ക് ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കറൊന്നും ടോപ്പായിട്ടുള്ള ആളില്ല. പഴയ സ്നൈഡറൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളോ, അതാണ് പ്രശ്നം. ബ്രോ എൻ്റെ ഉപ്പ നാട്ട് ക്യാൻസലാക്കി വരാൻ എക്സാമിൻ്റെ ടൈമിൽ തന്നെ വരും, പേടിയാവുന്നു. എന്തിടാ, അവിടെ യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ, അപ്പോൾ വരികയാണെങ്കിൽ വരട്ടെ, എന്താ ചെയ്യുക? അവിടെ അങ്ങനെ ഇതാക്കാൻ പറ്റില്ല. റാസൽ കൈമയിലൊക്കെ സീനാണ്. അപ്പോൾ വരുന്നവർ വരട്ടെ ബ്രോ. ഹാപ്പി യെസ് ഓർണോ? ഞാൻ ഹാപ്പി ആണോ ചോദിച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് കളി ഭയങ്കര സാഡ്. ഒരു അനാവശ്യമായിട്ടൊരു ഡ്രോ, 5 പോയിൻ്റ് നഷ്ടമായി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വലിയ ഹാപ്പി അല്ല ആ കളി കാരണം. അക്കൗണ്ട് നോക്കുന്നില്ലടാ, അക്കൗണ്ട്സ് നോക്കുന്നില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാനുണ്ട്, കുറച്ച് തിരക്കുണ്ടാ. Well, Peter, I'm looking forward to seeing a player who has brought some new skills to the game, Ronaldinho. He looks one way and passes the other. Unconventional and cheeky, but always an enjoyable watch. Yeah, he's playing beach football on the grandest stage of all. The entertainer. That has been cut short. And that's the end of that. It all started well enough. And he cuts out the supply. And it's Bale. Oh, that's well spotted. Maldini. Szoboszlai. Messi going. And Messi! ഓ ഏതാണ് A collective എടാ? റിക്വസ്റ്റ് ഓൺലി ഫോർ നമ്മൾ മെമ്പേഴ്സ് ഓൺലി എടാ. ലോങ് റേഞ്ച് കളൊക്കെ അടിക്കും. എന്തൊക്കെ ജോയലെ ഹായടാ. എടാ എല്ലാവർക്കും 1v1 കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവൂടാ. Can he get it through? Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. And this is Messi. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. A heavy challenge. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. And that's surely a foul. Free kick. Oh my god. റിഫ്ലക്സ് ഹായടാ. ഫുള്ളെന്നല്ല, ഞാൻ ഓൺലി മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുന്നവർക്ക് മാത്രം ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. മീൻസ് ഇത് ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, കാരണം മെമ്പർഷിപ്പ് മാച്ച് കളിക്കാൻ. It's anyone's ball now. Oh, what has happened here? Out to the right. Cross deflected over the goal line. അതെനിക്കറിയാം, അങ്ങനെ കളിച്ചാൽ ഡിവിഷൻ 1 കയറലുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ട്രൈ ചെയ്താലേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യലാണല്ലോ നമ്മുടെ മെയിൻ ലക്ഷ്യം. Barcelona with
the corner. തോൽക്കുന്നവിടെ നമ്മൾ പിന്മാറുന്നവിടെയല്ലേ നമ്മൾ തോൽക്കുന്നുള്ളൂ. ബ്ലഡ് ഷിറ്റ്. He races! He's missed, but not by that far. Well, there wasn't too much wrong with his effort. He needs to get on the ball again and give it another crack. I would. ഫസ്റ്റ് എടുത്തേ. Albertini. Pass is somewhat Players. less than ideal. 1200 റുപ്പീസ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടോ? Easier pass. 1200 റുപ്പീസ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടോ? Regroup. എടാ അതിനേക്കാളും നല്ല നീ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് മിനിമം 2 പ്ലെയറെങ്കിലും അവർ തരും. അതല്ല നല്ലത്. Well, they put it back in a hurry. Tries to pass it through. Lovely pass, but can he get there? That's very disappointing, it has to be said. Barcelona couldn't really be more watertight in midfield. Not a trickle is getting through. Anyone who's joined us late, I can confirm that in terms of goals, at least you've missed nothing. Knocks it into space. Nice control. Skims one in. Defending of the... ആ Oh, just lacked a decent finish. Always onto this. ഓ ഇവൻ്റെ വാൻഡേക്കൊക്കെ എന്ത് സ്പീഡാ. എൻ്റെ വാൻഡേക്കിന് സ്പീഡ് കൂട്ടിയാൽ എനിക്ക് പറ്റുള്ളൂ ഗൈസ്, അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല. There will be 1 minute added time. Maldini. Albertini. Manchester United finding their passes. That's it for the first half. A breathless ending. ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലടാ, മറ്റേ സാധനടാ, മറ്റേ ഇത്. Could have some, should ബ്രോ have. +2 ഫുൾ പാസ് ആണോ? എന്താടാ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം? +2 ഒക്കെ അങ്ങനെ ഫുൾ പാസ് ആവാതിരിക്കും? +2 ഒക്കെ വേണ്ടി കുറേ കാലമായി ഫുൾ പാസ് ആണ്. Peter, a lot of the best action of the half coming at the very end, and I get the feeling the second half may well start in similar fashion, as we'd love to see this momentum maintained. So I'm looking forward to what's to come. Still waiting for this to take off. It's goalless at half-time. Hostilities have resumed at the start of the second half. So neither side has yet broken through. Barcelona have turned up with a human blockade. This is top defence. Oh, well measured. Maldini. Oh, we're still waiting for a goal to report here. Albertini can see things others simply cannot. And here's Donatoni. Oh, it's a great ball here. അടിക്കായിരുന്നു. And Dijk did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Messi receives it in a wide position. Donatoni. And still we await the first breakthrough. Now it's Del Piero. And the ball's come loose here. Dealt with nicely. ഓ വെക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കൊള്ളാം. സെറ്റായ വെക്കുമ്പോൾ ബറേസി ഓർ വരാനായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ല കാർഡ്, കാരണം അത് കുറച്ചും കൂടി. And he's managed to gift it back. This is Del Piero. Shapes to shoot. It's there. And that is about as cool as they come. He picks his spot expertly. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. So the first goal of the game. Look, experienced voices need to be heard now, along with good purpose and urgency, and they can get right back into this. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. Looking for options for movement.
This is താങ്ക് യു. വരാൻ ഫാർ ബെറ്റർ. ഒരു മിനിറ്റ് വാഴണം. within sight of the finish line. What a delicious goal, stroked in like a maestro. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get... The referee's awarded a free kick. ഹാ, He knew what was coming. That's a yellow card. Well, sometimes a loose foul can trigger a completely different spell of play, and it makes even less sense. വായോ. Substitution for Manchester United. Number It's a good 21. 35 yards out, this. Number 23. Well, if he truly fancies his chances from here, he's going to need the best of the best. അടി. George Best. ഓ, Number 16. Good enough try. Bale is clearly kicking himself here. He knew that was a വീണ് 2 പീസ്. ആ അക്കൗണ്ട് നിനക്ക് തിരിച്ചെടുത്താ പോരടാ. 22. Fernando Torres. ബെക്കംബോർ എന്താ റിഫ്ലക്സ് നന്നായി പറഞ്ഞത്? മീൻസ് അറ്റാക്കിംഗ് ഒക്കെ സെറ്റായോ? Number 17. Tromani. Substitution in progress. Manchester United have time on their side now, as well as a 2-goal lead. It is just about done. Into the last 5 minutes. Fernando Torres. Zanetti. Barcelona needed that. They really needed it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. 4 added minutes has been You indicated. won't be happy with that one. There will be 4 extra minutes. Now the chance for a shot. Well, now it's a red, and the keeper couldn't hold it. നല്ല അറ്റാക്കിംഗ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓ, Decent try. കളിച്ചു നോക്കിയാലോ കുറച്ച്. അഖിലേ ഹായടാ. അബേ 1v1 ഞാൻ മറ്റേ വീണ്ടും ഞാൻ റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്തോണ്ട്. And that is that. എനിക്ക് റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യാന്ന് പറയാൻ തന്നെ മടിയാവുന്നു ഗൈസ്. And contented. Serenity. It was a comprehensive display throughout, and their tactician-in-chief can draw great satisfaction from it. Just a quick announcement. We would like to inform What are you your that thoughts on today's game then, CCTV is Jim? now in I think we just saw a operation for your team safety. winning by playing to their strengths. There was a clear picture of what they set out to do, and the players were determined to deliver it, and they did. യാ ബേബേ. So just time for me to say. എത്ര വട്ടമെന്നറിയോ ഇങ്ങനെ എത്തും വീണ്ടും തോക്കും താഴെപ്പോവും, ഇങ്ങനെ എത്തും വീണ്ടും തോക്കും താഴെപ്പോവും. ലൂപ്പ് പോലെയാണ്. ലാസ്റ്റ് കളി നോക്കിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു കളി ജയിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു എന്താ സംഭവം? Oh my god. English please. Guys, shit. മാറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എല്ലാം ഓഫാക്കി കളിക്ക്. ഏതിലടാ? ഇതിലോ? ഇപ്പോഴതോ? ബെക്കംബോർ വെച്ചാണ് ഇത്. ആങ്കർമാനല്ലോ ഡീപ്പിൽ. എൻ്റെ ആങ്കർമാന് ഡീപ്പ് ലൈൻ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ മൂഞ്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കുഴപ്പമില്ല, ഒരു കളി കൂടി കളിച്ച് നോക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് നടന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബെക്കംബോർ ഇട്ടിട്ട് കളിപ്പിച്ച് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട്. ബെക്കംബോർ നല്ല ഡിഫെൻസീവ് അല്ലേ, ഡിഫെൻസ് നല്ലോണം കിട്ടുമല്ലോ. കയറി വന്നീ റിഫ്ലക്സേ. ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ചായി
ഞാൻ ലൈവിലല്ലാതെ വേറെ ട്രൈ ചെയ്യലില്ല, അതാണ് വേറൊരു കാര്യം. ലൈവിൽ ഡെയിലി ഒരു 10 എത്ര കളി 7-8 കളി കളിക്കും. കളിക്കും, ഒരു 5 ജയിക്കും, 2 പൊട്ടും, അപ്പം തന്നെ തീർന്ന കളി. അതാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഡെയിലി. വെക്കുമ്പോൾ അറ്റാക്കിംഗ് ഒക്കെ സ്പീഡ് ഉണ്ടോ? ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പ്ലെയേഴ്സൊക്കെ അറ്റാക്കിന് വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ടോ? സാബി അലോൺസോനെ പോലെ. സാബി അലോൺസോൻ്റെ ഉപകാരം അതടാ, പെട്ടെന്ന് കയറും മച്ചു, ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ കളിച്ച് വരുമ്പോൾ സെറ്റാവും. അതിപ്പം എൻ്റെ കളിയൊക്കെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിനൊക്കെ പിന്നെ നല്ല അടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ ഇന്നുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ഒരു ചുമ്മാ അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ കളിച്ചിട്ട് 4 ദിവസമായി കയറിയിട്ട് മറന്നോ ഞാൻ. 3 ദിവസമായി കയറിയിട്ട് മറന്നോ. എടാ എന്താ മോനെ ചെയ്യപ്പോൾ ഇത്തൊരവസ്ഥ. 1v1 കളിക്കാം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കരക്കടിപ്പിക്കട്ടോ. എനിക്ക് സമാധാനം കിട്ടുന്നില്ല. രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഡിവിഷൻ 1 ഓർമ്മയടാ. ഡിവിഷൻ 1 എത്തുന്നില്ല എന്ന്. ഡിവിഷൻ 1 ഇങ്ങനെ കൊഞ്ഞനം കാട്ടുകയാണ് എന്നെ നോക്കിയിട്ട്, മനസ്സിലായ? അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട്. ലോങ് ബോൾ യൂസാക്കി കളിക്കാൻ ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുള്ളൂ. ഞാനത് കുറവാണ്, അവിടെയാണ് പ്രശ്നം. ഞാൻ ലോങ് ബോൾ കൊടുക്കൽ ഭയങ്കര കുറവാണ്. അത് കളിക്കണം, അല്ലാണ്ട് വേറെ രക്ഷയില്ല. അക്കൗണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ സ്ലീപ്ലെസ് നൈറ്റ്സ്. അതെ, So we're up and running. Frank Rijkaard's presence here in the middle will be massive, Peter. ഇവിടെ എൻ്റെ ചെക്കനെ വീഴ്ത്തിയിട്ടില്ല. But he does have a certain X factor as well, doesn't he? Yeah, and that's the side of his game. ഷിറ്റ്, അനാവശ്യ പാസ്സായിരുന്നു അത്. To play on the front foot, triggering counter attacks, quickening the tempo, and even carrying the ball forward, if required. Which has come to be expected from players in that position now, but at the time, of course, it was revolutionary. Absolutely was. Shapes to shoot! Gives it back. Really got in his face there, and the shot! It's hit the upright. it's been pretty high tempo stuff from the off here, Peter. എടാ ഇത് നല്ല കളിയാടാ. I would say. Zanetti promptly onto that, and that is that. And here's Bale. First quarter of an hour gone. Well played. That has snuffed out the danger. Manchester United yet have an attempt on goal. Rijkaard tries to play it through. Knocks it into space. Picks up brilliant. There's the shot. പാവ, അവൻ കരയുന്നുണ്ട്. അത് എന്തോന്നിടാ അത് ലാഗ് അടിക്കുന്നത്. ഇത് ആര് നെറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്, എൻ്റെയാണോ അവൻ്റെയാണോ എന്ന് അറിയുന്നില്ലല്ലോ. വേണ്ടേ ബോള്? Now it's Neymar. Now who's going to be first to this? And the counter is on. Oh, that's beautifully weighted. He's shifting through the gears here. Can he finish? Oh, what a big quick trick on this. No messing about, just bludgeoned away. And he welcomes it in. Adriano unable to make it happen for all his good intentions. ആൽബർട്ടിനി ആഫ്റ്റർ 1 വീക്ക് താഴോട്ടുന്ന പോടാ. താഴോട്ടൊന്ന് മേലോട്ടൊന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആൽബർട്ടിനി എനിക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ തൊട്ടിട്ടേ സെറ്റപ്പായിരുന്നു ഗൈസ്. And Donatoni, Adriano constantly looking for the ball into the box. He's ended up in no man's land. Still waiting for the game's first breakthrough goal. Played into space. It's a pretty loose pass. അവൻ എന്തോന്നടാ ഫുള്ള് ലോങ് ബോളടാ. അതായിട്ട് അടുത്ത ബോൾ നോക്കിയാ. Albertini really struggling to influence the game. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that quickly. Tries a shot. ഒരുമാരി And for such a big name in your side to register. ആ കുഴപ്പമില്ലടാ. നമുക്ക് എന്തായാലും കപ്പടിക്കാൻ പറ്റില്ല മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന്, ഓക്കെ. പക്ഷേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിലേക്ക് എത്തുക. അത് ഇപ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. 1 പോയിന്റ് ഡ്രോപ്പ് 2 പോയിന്റ് ഡ്രോപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും വരില്ല. നമ്മൾ അടുത്ത കളികൾ ജയിക്കും, അത്രേ ഉള്ളൂ. And we've
reached half-time. ലാഗ് ഉണ്ടോടാ, ചെറിയ ലാഗ് പിടിക്കണോടാ. No shortage of industry or ചേടാ ഈ കളി ജയിക്കണമല്ലോ, ജയിക്കണ ഡ്രോയിങ് പിടിക്കണമല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ മൺ താഴെ പോവും. ഇപ്പോൾ കളിച്ച 2 കളി വേസ്റ്റ് ആവും. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. Substitutions taking place. And we're off again. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. And it's Neymar. Serginho is one of the key ingredients in the team's attack. Albertini. Del Piero. Best. അയ്യേ ബെസ്റ്റേ ബെസ്റ്റേ പാസ് കൊടുക്ക് ബെസ്റ്റേ. Van Dijk kept aware and it is reclaimed easily. ഓ ആൽബർട്ടിനി. That's a cute ball. Manchester United still this single goal behind. Best. ആ പോയി 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 വാ. So Jim, what are you thinking? Well, the stats are pretty telling here. It's hard to argue with the scoreline when you carry so little threat. Presumably for offside. പൊട്ടിയാ സപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്ക്, വേറെന്താ ചെയ്യുക. സേവ് എക്സാം എഴുതടാ, +2 പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് എഴുത്. എല്ലാം എന്തിനൊരു ബേസിക് ഡിഗ്രികൾ നല്ലതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും. ഇത് +2 കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിഗ്രിക്ക് നിനക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. എഴുതെടുക്ക്, ഫ്യൂച്ചർ പോകുന്നില്ല. പഠിക്കാതിരുന്നാൽ ചിലപ്പോൾ പോകും, പറയാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ നിനക്ക് വല്ല എക്സ്ട്രാ വല്ല കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിരാശപ്പെടും. യൂസിലിന് ക്വാളിഫൈ ബട്ട് പോയിന്റ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു പേടി. ആ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നമ്മുടെ താഴെയുള്ളവരും പോയിന്റ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും, പേടിക്കുകയേ വേണ്ട. Nicely weighted ball. Well, the idea was a good one. And the shot! And he's really put himself on the line here. ലാസ്റ്റ് 7 ഗെയിംസ് കൺസിക്യൂട്ടീവ് ജയിച്ചു. ഇവിടെ പറ്റുന്നില്ലടാ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നെ. ജയിക്കാനൊരു യോഗമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ. ജയിച്ചേ പറ്റൂ ഇനി നമുക്കൊരു തൊങ്ങാനി കളി തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പോയിന്റ് താഴെ പോകും. Number 21, Adriano. Number 23, Del Piero. Coming on the field, Ronaldinho with the short one. Nice interception, well timed. Number 22, Fernando Torres. Oh, super ball. Messi! A real chance and a real let-off. Well, it was going to take something a bit special from there, and that wasn't it. Not the best distribution from the keeper. Somewhat off target. Now it's Kvaratskhelia. Aubameyang. Albertini can see things others simply cannot. Now it's Aubameyang. And that was nowhere near his best. And the pass is intercepted. So much time and space here. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Oh, what has happened here? അയ്യോ, He certainly wasn't in the mood to take any risks. And here's Donatoni. അടിക്കടാ, ലോസാരി കുഴപ്പമെന്ന് വിചാരിച്ചു കളിക്ക് കൂടാ. Manchester United really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a Could be danger here. 2 added minutes Not has an been especially good pass that. ഒരുമാതിരി വൃത്തികെട്ട ലാഗും ഉണ്ടോ. And here's Aubameyang. And Aubameyang! And the keeper ആ has reacted ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കിനി superbly വയ്യ. really anticipated that well, didn't he? ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കടാ, അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല.
ഓൾറെഡി ചൂടായി തുടങ്ങി. ഇനിയിപ്പോൾ Best. And there goes the final whistle. ഞാനിപ്പോൾ 17 മാച്ചസായി അൺബീറ്റൺ. An exciting encounter where both sides produced a genuine effort to go on and win it. എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. വീണ്ടും അതേ സ്ഥാനത്ത് 2 കളി ജയിച്ചിട്ട് കയറിയ പോയിൻ്റ് ഒറ്റ കളി തോറ്റപ്പോൾ ഒറ്റടിക്ക് പോയി അങ്ങ്. ആണ് പ്രശ്നം. വായോ ഒരു 2 ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. ഒരു വെയിറ്റ് ഒരു കളിയും കൂടി ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഫ്രണ്ട്ലി, ഒരു കളി എന്തായാലും ജയിച്ചാലും തോറ്റാലും ഒരു കളി കളിക്കാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. എന്തോ ബെക്കംബോർ കോച്ച് നന്നായി എന്ന് പറയുന്ന കേട്ട്. എന്താ വേണ്ട, ട്രൈ ചെയ്ത് കോച്ച് ഇപ്പോൾ മാറ്റണ്ട. തോറ്റാലും ജയിച്ചാലും ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രണ്ട്ലിക്ക് കൊതിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 3-4 കളി ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ച് പോകും. ഒരു കളിയും കൂടി കളിച്ചിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി അങ്ങനെ കളിക്കാം. അത് നല്ലത്. എനിക്ക് വയ്യ ഇനിയിപ്പോൾ, വേണ്ട കളിക്കണ്ട. കാരണം ഈ ഫോൺ നല്ല ചൂടാവുന്നുണ്ട്. അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാഗ് അടിക്കുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട്. എന്തിനാ വെറുതെ റിസ്ക്, ഉള്ള പോയിൻ്റൊക്കെ കയ്യിൽ പോവും. രാത്രി എങ്ങാനും ഇതിന് കളിക്കുമ്പോൾ ഇനി ബാക്കി പിടിക്കാം. നമ്മളങ്ങ് ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ചില സമയത്ത്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ നല്ല ടീമുകൾ വരും ലാസ്റ്റ് കളി, ചിലപ്പോൾ നല്ല സ്മാർട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ തഴയും. 5-6 കളിയൊക്കെ ജയിച്ചിട്ട് ഒറ്റടിക്ക് കയറി പോകുമ്പോൾ ഒരു കളി വന്ന് നമ്മൾ ഒറ്റടിക്ക് ഇടും. യൂസ് ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടർ, വേണ്ടടാ റിഫ്ലക്സ്. ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടിപ്പോൾ ബാക്ക് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടും. അതാ ബ്രോ, ഈ കളി പൊട്ടിയാലോ ഒന്നുമില്ല. ഈ കളി പൊട്ടിയാലും അടുത്ത കളി ഇതന്നെ കളിക്കും. നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്ലിക്ക് വരും, അത്രേ ഉള്ളൂ. കുറേ നേരെ ഇവരെയൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് കളിച്ചിട്ട് എംബാപ്പെ ആ സൈഡ് വലിയ ഗുണമില്ല അല്ലേ. അത് കുറച്ച് പണിയാടാ എനിക്കിത്. കാരണം എൽ ഹജ്ജിയും ഫ്രണ്ട് നല്ല ഫ്രണ്ടാണ്. ഒരാരും ഫോർമേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, എൻ്റെ ഫോർമേഷൻ മാത്രം. ഫോം സിയാണ്. മാച്ച് ജയിച്ചാലും ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. The action has already started. Roberto Carlos, Peter, might have had more of an impact on the world game than any other fullback before or since. In what regard? Well, with his pace, skills and his overlapping runs, he effectively revolutionised the role. He turned the fullback into a vital attacking weapon. It inspired so many players to be just like him. Oh, what? Has another goal! And it's come back out to him. And he was there to get a അവൻ്റെ ഗോളി ഉണ്ടല്ലോ, anticipated that well, didn't he? അവൻ്റെ ഗോളി സീനാണ് മാൻ. Manchester United with their first corner, the first in the game for either side actually. This looks promising. And now a sudden chance to counter. He's in a great position here. And the shot! Oh, wonderful effort. എന്താ ഈ നടക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ഗോൾ കീപ്പർ പെട്ടെന്ന് സേവ് മെഷീനായി. Kind of positive thinking they need right now. That's a clever looking ball. Right card, promptly onto that, and that is that. Now it's Mbappe. Engages and forces him off the ball. Oh, perfectly measured that. Good ball, good take. If you have just joined us, well, you've missed no goals. Donatoni. Now it's Matheus Cunha. Matheus Cunha! അത് കൊള്ളാം. Magnificent from Matheus Cunha! About as smooth as it gets. Well, how's that for a class finish? I think this is just brilliant, the way he lost his marker there, Peter, throwing the dummy and then he was away. Look how fast he is over the first 5 yards. They were never going to catch him. So the first goal of the game.
Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition, now forced to come out. Donadoni really struggling to influence the game. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs help here. Rijkaard calmly anticipates. Now, can they get him away? Oh, Some excellent tackling here, and that one a perfect example. He's made sure that's not getting through. Now it's Torres. That's been intercepted. That was well played, well stopped. If they want to counter, they could do with more speed. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. He's a sharp little ball here. അങ്ങനൊന്നും കേറി. നരകേറിയൊരമ്മാവനായി. Roberto Carlos goes short. Decent chance! It's loose now and they want to get it back. ഈ മാത്യൂസ് കുഞ്ഞ കൊള്ളാട്ടോ, നല്ല ചുടു കാടാ. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. ഓ, റൈക്കാർഡ് കടത്തിയേ വിടുന്നില്ലടാ. No, that was never going to make it. Well, that is not the best ball. He offers an apologetic look. Clearly is. And that'll be the last act of the first half. തല തെറിച്ചവനൊട്ടാകെ വാഴണ കൊട്ടാരമാണിത്, പെട്ടാൽ പെടും അത് കെട്ടായം. Well, obviously things നല്ല വിജിലംബിച്ച ഡിഫൻസ്. it seems the team were just അങ്ങനെ പറയല്ലേ. playing within themselves. Way too എടാ എന്തടാ N1 പറഞ്ഞവന്റെ അസുഖം? and make it fast. എന്താടാ നിനക്ക് വല്ല കൃമികടീനെ നിന്റെ വാപ്പാനും ഉമ്മാൻ്റെ അടുത്ത് പോയി പറടാ. ബ്രോ ന്യൂസ് അപ്പ്, താങ്ക് യുടാ ബ്രോ. Here's the start of the second half. Can ഇത് really do with their name standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. അയ്യോ അയ്യോ You won't be happy with that one. ലാഗടിക്കല്ലേ. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter. And the finish! ലാഗടിക്കുന്നു. Terrific save from the keeper. But Tekonya actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ചസ് ഞാൻ കളിക്കും ബ്രോ. ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ചസ് ഞാൻ കോഡ് ഇടാം. ഈ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ചസിന്റെ കോഡ് ഇടാം. ആദ്യം കയറുന്നവർ കയറിക്കോളി. ഓക്കെ, അപ്പത്തിന് എനിക്കിത് ജയിക്കണം. Carlos with the short one. Manchester United are looking to go forward now. ഓ ഫെറർ എന്തോ ഓട്ടോടാ. Spots it and intercepts. And he's managed to get rid. Best being hunted in packs. Yeah, what they've got to realise, Peter, is that they won't get away with excessive force for long, so they're running the same line now. Caught offside that time. തല തെറിച്ചവനൊട്ടാകെ വാഴണ കൊട്ടാരമാണിത്, പെട്ടാൽ പെടും. ഷോർട്ട് പ്ലീസ് ടെൽ മീ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. ബ്രോ വിൽ പ്ലേ ആഫ്റ്റർ ദിസ് ഗെയിം. ഓക്കെ, ഐ വിൽ പുട്ട് ദ കോഡ്. Then whoever joins first inside that code will get to play with me. Okay, that's how we play here. There won't be an inviting match because I only invite members. A bit predictable. എടാ ഇത് ഫുള്ള് ഇതാണ് ലാഗാടാ, പെട്ടുപോയടാ. Donadoni is always scanning the pitch for targets. Your impression so far, Jim? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. എടാ ഇതെന്തോന്നടാ അത്, ഫുള്ള് ലാഗടി. Roberto Carlos trying to keep this in. And he's had a hit! Wonderful from Del Piero! A finish of true class! സ്പോക്കണി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ നിനക്ക് തന്നെ. ചിയേഴ്സ് ഫ്രം ഇറ്റലി. താങ്ക് യു ബ്രോ, താങ്ക് യു. ഹൗ യു ബ്രോ? Gorgeous, just gorgeous. യെസ്, ജാസ് ഗോർജസ്. ഗോർജസ് ആണ്, ഗോർജസ്. ബ്ലിറ്റ്സ് ബ്ലിറ്റ്സ്. Surprise himself, Peter. ഞാൻ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്യും. ഏപ്രിൽ വന്നു. താങ്ക് യുടാ കുട്ടാ. ഓ അന്ന് ഏപ്രിൽ ഫുൾ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? അല്ല കള്ള. അയ്യോ ചില സമയത്ത് ഡെൽപിയറോ നന്നായിട്ടിക്കൂടെ. എനിക്ക് ചില സമയത്ത് കിട്ടുകയില്ല. എത്രയൊക്കെ ഒരിത് വെച്ചാലും ഡെൽപിയറോൻ്റെ ബ്ലിറ്റ്സ് എനിക്ക് ചില സമയത്ത് വർക്കൗട്ട് ആവില്ല. Manchester United
waited. Grab equaliser. Oh. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Fernando Torres. Number 18. That's a decent ball. Lovely. There's the shot. Oh, Manchester United. മാർസെല്ലെ ടേൺ പ്ലസ് ബ്ലിറ്റ്സ് അത് കൊള്ളക്കിടുക്ക സാധനമാണ്. പക്ഷെ ഡെൽപിറോണ് മാർസെല്ലെ ടേൺ ആണ് പെട്ടത്. മാർസെല്ലെ ടേൺ ഇല്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ ആകെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് Willing runners who want to go behind that defence. One good ball and they're in. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that fate. I think the manager's claiming an assist here. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Looking to play him in. Oh, well measured. Check, clears. Can he get on the end of this? Deftly away. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Adriano. Nicely weighted ball. And he's certainly on. Oh! ലാഗ് കാരണം വലിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല. Camp is offering നയ a nice smile പൈസയില്ല കയ്യിലൊരു നയ പൈസയില്ല. നഞ്ചു വാങ്ങി തിന്നാൻ പോലും നയ പൈസയില്ല. Now it's Mbappe. Matthews Cunha. എടാ ഈ നായി കുഞ്ഞ് എവിടെ നിന്നാ വന്നത്? എന്തോന്നടാ അത് നടക്കുന്ന ഇത്? ലാഗിന്റെ ഒരു ടോറസിന്റെ സാധനം പിടിക്കായിരുന്നു അല്ലെ ശരിക്കും. The inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. All square again into the dying minutes. It just goes to show you what determination can achieve. Okay, isn't much. And that's it. അപ്പാടാ All square, both sides showing battling qualities and neither willing to ഇനി നടക്കില്ല. ദേ കുറച്ച് പണിയുണ്ട് മാൻ. Most likely outcome, but we've had a good variety in this game, despite it. സ്നാപ്പിംഗ് 1 2 where are you? താഴത്തേക്ക് എങ്ങനെയാണ് താഴത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്? അതാണ് നമ്മുടെ യോഗം. നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. ആടാ കളിക്കടാ. എന്താ ഗൈസ് ഇതിൽ കയറിക്കോളൂ. ആടാ കളിക്കടാ അയാനെ. പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് ഹിയർ ഗൈസ്. എല്ലാവർക്കും ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച്. ഞാൻ കോഡ് പിൻ ചെയ്തിടാം 13804430. വേറെ അക്കൗണ്ടാണ്. വായ ഏത് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാ വായ നീ? ഈഗോയിസ്റ്റ് ആരാ? ഈഗോയിസ്റ്റ് കയറിയുണ്ട് ഗൈസ്. ഈഗോയിസ്റ്റ് പാതികളില്ലാത്തൊരീ ദൂരങ്ങളാൽ വരുന്നിതാ വഴിപ്പോക്ക് പോക്ക്. മോസിനെ ഹായടാ. കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ട സമയമായി. അഡ്രിയാനോ സെക്കൻഡ് ഹാഫിലിടാം. എറിക്കാൻ വിടാം ബെസ്റ്റിൻ്റെ പകരം. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് ദിസ് ബ്രിങ്സ്. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ പറ്റൂടാ. ഞാൻ കോഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ കോഡിൽ ആദ്യം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. ഓക്കെ,
Okay, let's go. ചായ കുടിച്ചടാ, ചായ കുടിച്ചിട്ടാ. ഞാൻ 3 മണിക്ക് കയറിയല്ലേ, ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കയറിയതാ. ഇനി ഒരു 5:30 ആകുമ്പോൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ പോയിട്ട് ചായ കുടിക്കും, അത്ര തന്നെ. ചൂട്. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. As you can see, we've already started here. Well, Jim, there he is, the much-storied Gabriel Batistuta. Fair to say, I think he will be a handful. Oh, talk about an understatement, Peter. He's Argentina's greatest number 9, without doubt. I don't think I've ever seen anyone strike the ball with such violence, if I can put it like that. We might well be seeing his iconic celebration in the next couple of hours. Oh, that's a key interception. Now it's Del Piero. He's hit it first time. Yeah, quick thinking and the right ഇന്ന് വേറെ അക്കൗണ്ടാണ്, ഫ്രണ്ടിന് അക്കൗണ്ട് കൊടുത്ത്. ഓക്കെ, അവൻ നാളെ തരും. ഓക്കെ, നീ ഉള്ള അക്കൗണ്ടിൽ വായോ? ഇല്ലടാ, ഡിവിഷൻ 1 കയറിയിട്ടടാ, വെറുതെ 4 കളി ജയിക്കും 1 കളി തോക്കും. Albertini does really well to win the ball there. Nicely weighted ball. Rijkaard. Now it's Donatoni. Del Piero. Can he finish? Bellingham. If you have just joined us, well, you've missed goals. Not much subtlety about that challenge. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Now it's Torres. He has found a way through. Lovely pass, but can he get there? Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And here's Torres. How across to intercept that. Now it's Torres. Driving through the middle. Valverde. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. And he's made sure that's not getting through. And this is Bergkamp. Opts to play it back. And this is Torres. ഓ, പുറത്തുനിന്നൊക്കെ അടിച്ചാ മതിയായിരുന്നു. Trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game, because you try and absorb in numbers defensively, and then you look to hit it with a long ball quickly on the counter-attack to get your men in behind the opposition defence. Just looking for that one telling pass. And the ball's gone astray. Alvarez! Well, now it's a race for the ball. Del Piero is a player who barely needs an invitation to shoot. And this is Batistuta, and he was quick to react. Rijkaard. മാക്സ് ബോളൊന്ന് കുറച്ച് നേരം ഹോൾഡാക്കി കളിക്കുക, അഗ്രഷൻ ഇടാതെ കളിക്കുക. ഓക്കെ, നോട്ട് ദ പോയിന്റ്. മാക്സിമം അവൻ്റെ പ്ലേയേഴ്സിനെ മച്ചാൻ്റെ ഹാഫിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്ക്, എന്നിട്ട് വിങ് വഴി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക, അവൻ്റെ ഡിഫൻസ് പൊട്ടും. ഓക്കെ, ഡിസ്കോഡിൽ ലൈവ് ഇടും. ഡിസ്കോഡിൽ ലൈവോ? ഇതിലിപ്പോൾ ആൾറെഡി പോണില്ലടാ, അത് പോരെ. ജയ്സ അതും കൂടി വേണ്ടടാ. അയ്യോ, സോറി, ലൈവ് ഇട്ടിട്ട് ആര് കാണാനാ? നോക്കാം നമുക്ക്. Underway again. Manchester United are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. എനിക്ക് എൻ്റെ കൂടെ പറപ്പാണ്
Albertini. ഗെയിം അഗ്രഷൻ. Now it's Torres. Albertini. Plays the game a step ahead of almost anyone. And it's Del Piero. Donatoni. ഏയ് എന്താ മാർക്ക് ഇപ്പൊ ഈ റൈക്കാർഡ് ഒരു മാതിരി സീനാട്ടോ. Cancel the other out. And that could set him on his way. Mbappe. Decent chance. ശ്ശെ. He's done it. And that is the goal we've all been yearning for. Another moment of magic, a real wow moment. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought his odds... And Del Piero! And again. It's a goal. ഡെൽ പിയറോന്റെ And once more we are all square. You score, we score. Well, that's so refreshing. They went a goal down and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. Sharp, simple, satisfying. Oh, shooting chance! Well, there's the clearance. ഒന്നും പറയാനില്ല കേട്ടോ. ചെക്ക്. And he's in on goal. Alvarez! ഓഫ്. And he was there to get a vital ചെക്ക് touch. സീന്. Alvarez clearly thought he had the beating of the keeper. Size really matters, and it's time to make it matter now. He's come through and he's had a quick look inside. ഓഫ്സൈഡ്. And the assistant referee rightly gives him offside. ഹലോ, ഒപ്പം കളിക്കാനോ? ഞാൻ കോഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യാം, വരാം, കളിക്കാം, ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് മാച്ച് കളിക്കാം. ആടാ നീ അല്ലടാ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു 4:30 എന്നൊക്കെ. വായോ കളിക്കാണ്ടെങ്കിൽ 2 കളി കഴിയട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് തുടങ്ങാം. റിഫ്ലക്സ് ഉണ്ടോ കളിക്കാനെന്ന്? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവനൊരു 4:30 ആകുമ്പോൾ കയറും. നീ കളിക്കും. നെക്സ്റ്റോ കുറച്ച് ഇപ്പോൾ കോഡ് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂടാ. ഞാൻ ഒരു കളിയിലേ കളിച്ചിട്ടുള്ളൂ. 2 കളി കളിക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് കളിക്കാം. 4:30 ആകുമ്പോൾ കളിക്കാം. Number 18, Bergkamp. And they're not going to make any എന്തായാലും കുറച്ചേരം ഇതിരിക്കി നമുക്ക് കളിക്കാമല്ലോ. Mbappe. Look at the space here. 21. Big chance. Goal! Paris. ഫ്രണ്ട്ലി തന്നെയാണ്. And they're back ഇത് in കുറച്ച് front. ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടടാ. It looked as though it'd gone too wide. He wasn't having that though, and somehow he found the angle. Peter, you have to have a certain imagination to produce the incredible, and that was ഡിവിഷൻ ഒന്നും അടിച്ചില്ല. So we have a breakthrough. Now how... Oh no, what has happened here? It's Van Basten! And he hits the net. ഞാൻ ഇത് കാണിക്കുന്നു. And there's the goal they've been looking for. And Basten duly reaps his reward. സ്വാൻഡേക്കിനെ മാറ്റിയിട്ട് ആര്? നിശ്ചൽ ചന്ദ്രൻ ആരടാ? Listen, he would have been advised to do that as a kid, and it's obviously etched in his mind now. Well, it's an inspired substitution. Terrific move by the boss. I think the manager's claiming an assist here. And he shoots! They want to be quick to recover this. ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം എന്താ പറയുക, ആ ഡിവിഷൻ 1 ജയിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രഷർ ഫുള്ള് എനിക്കുണ്ട്. Valverde. എനിക്ക് വല്ല ട്രോമ പോലെ കയറിയിരിക്കുകയാണ് ഡിവിഷൻ 1 ജയിക്കാത്തത്. Game, set and match. വല്ലാതെ എന്നെ എഫക്റ്റ് ചെയ്തു. That too. Still, at least he can smile about it, seeing as there are a couple of goals up. കയറും എന്തായാലും കയറും. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. ഇതൊരു മൂഡ് പോയി. Valverde. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Paris Saint-Germain clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Oh, well played, well sorted out. And it's Bellingham. Rijkaard promptly onto that, and that is that.
Adriano. Best. That's a little off target. Oh, good-looking ball. And here's Donatoni. ടോണി ആഡംസ് ഒക്കെ ഇവിടെ എന്ത് കളിയാ? That's it. അടുത്ത കളി 2 കളിയും കൂടി കളിക്കാം കേട്ടോ. Here is a defeat that may hit them hard. സാറേ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യട്ടെടാ, നമുക്ക് 2 കളിയും കൂടി കളിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് കളിക്കാം. ID ഇപ്പോൾ നോക്കുന്നില്ലടാ, IDs നോക്കുന്നില്ലടാ, പിന്നെ എപ്പോഴേലും നോക്കാം. തെക്ക് ഐലൻഡ് കളിക്കുമ്പോൾ കളിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ സമയമില്ല. ഇപ്പോൾ ഇത് ആൾക്കാർ നൈറ്റ് ലൈവ് ഇടാൽ കുറവല്ലേ ഇപ്പോൾ? ഒരാഴ്ചയായിട്ട് നൈറ്റ് ലൈവിൽ രാത്രി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പരിപാടി വരും. പെരുന്നാളൊക്കെ ആയിരുന്നില്ലേ, പെരുന്നാളിന് മുന്നേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മേടിക്കാനോ അത് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് മൊത്തത്തിൽ പുറത്ത് തന്നെയായിരുന്നു. അങ്ങനെ പോവുന്നത്. അല്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നോക്കാൻ നിന്നാൽ അതിന് സമയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, കളിക്കാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ കളിച്ച് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രോ ആവാൻ നോക്കണം. അതുകൊണ്ട് IDs നോക്കാത്ത ആരും ഞാൻ ഇപ്പോൾ IDs നോക്കുന്നില്ല, ഒരാളുടെ IDs നോക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ എൻ്റെ കൂടെ കളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ID നോക്കും. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ കളിക്കാൻ കയറിയാൽ അവരുടെ ID നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുക, അത്ര തന്നെ. പെരുന്നാൾ എങ്ങനെയുണ്ട്? പെരുന്നാൾ ഇത്തവണ കാരണം നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ പോയടാ, എല്ലാവരും പുറത്താണ്. അപ്പോൾ കുറേ കാനഡയിൽ, ഓസ്ട്രേലിയയിൽ, സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ഉണ്ട്, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് കുറേ പേര്, അങ്ങനെ കുറേ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പിരിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആരും ഇല്ല നാട്ടിൽ. കുറച്ച് പേര് ബാംഗ്ലൂരുണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒക്കെ ചതറി കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാം കൂടി ഒപ്പം കിട്ടണം, അപ്പോഴേ ഒരു ഉഷാറാവുള്ളൂ. കൂട്ടുകാരില്ലാത്ത പെരുന്നാൾ നമുക്ക് വലിയ രസം ഉണ്ടാവില്ല. അടുത്തേക്ക് കളിക്കാം. കൂട്ടുകാരില്ലാതെ പെരുന്നാൾ എന്ത് സുഖമാണുള്ളത്. കൂട്ടുകാർ വേണം, എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എല്ലാത്തിനും. ബ്രോ മാത്രം ഇവിടെ ലൈവിലെന്നോ? അങ്ങനെ ഇപ്പം കൂടെ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 പേരൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അല്ല എന്താ പറയുക, നമ്മൾ 2-3 പേരേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ. ബാക്കി എല്ലാവരും പോയി. നമ്മൾ അറിയാമല്ലോ, നമ്മൾ ചെക്കന്മാരുടെ കൂട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര പേരുണ്ടാവും? 10 പേരുടെ അടുത്തൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു കുറേ പേരുണ്ടാവുന്നൊരു ഇതല്ല, ഒരു ക്ലോസ് ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ടാവില്ലേ, അതിലെല്ലാവരും ഇതെല്ലാവരും പോയി. 2-3 പേരേ ഉള്ളപ്പോൾ. ഓപ്പോസിറ്റ് F2P അല്ല ആയിരിക്കും, ആണ്. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. Well, I'm Peter Drury and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. We have already started here. Well, that pass isn't the best. I still feel that this man Diego Forlan is a little unappreciated, Peter, despite all of his achievements. Why might that be? I suppose the fact that success came slowly, his career has been a tale of patience and early setbacks, but that's what made him what he is now. In many ways, it's made him much stronger. That's a delicate pass. Albertini. Oh, it's Bergkamp. Passing is crisp and sharp. Here's a shot. കേളൊക്കെ അടിച്ച് എല്ലാം അടിച്ചു നോക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഈഗോയിസ്റ്റ് അടിപൊളി കളിയാണ്, അടിപൊളി കളി. ലാസ്റ്റ് ആപ്പ് ഞാൻ കുറച്ച് അശ്രദ്ധനായി ആ ടൈമിൽ. നീ Promising for a moment, but it came to nothing. oof. Forlan charging forward, the ball at his feet. And this is De Bruyne. And he's well positioned. Shot, surely! It's in! മച്ചു ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഞാൻ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയിരുന്നു. അതിൽ ഡെൽപിയോറോ പ്ലസ് ക്വീറ്റ് കിട്ടി. മച്ചു ആരുടെയും കയ്യിൽ ഫുൾ പഴയ ലെജൻസ് പാക്കുള്ള അക്കൗണ്ട് സെയിലാക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയും. പഴയ ലെജൻസ് പാക്ക് എൻ്റെ പഴയ അക്കൗണ്ട് നീ കണ്ടിട്ടില്ല, അത് മതിയോ? In front now, the game's only goal. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. And Del Piero! Oh, another save.
Well, the keeper saved his team again here, Peter, but he needs more protection from this defence. Chips it through. Well played. That has snuffed out the danger. Donatoni. Eder Militao makes the interception. Now, can they get him away? എടാ And a terrific... എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ആൾറെഡി 28 പ്ലെയർ ഉണ്ട്. എൻ്റെ അതിന് മേലുണ്ടടാ ലെജൻസ്, പഴയ ലെജൻസ് ഇഷ്ടം പോലെ ലെജൻസ് ഉണ്ട്. ആദ്യത്തേൽ Tries to get it clear. He's had a shot! എടാ ഈ ഒലിവർ ഖാൻ എന്താണെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്? Fine stop from the keeper. Donadoni is offering a wry smile there. Looking to play him in. Kusanov cuts out the pass. Manchester United certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. That's a simple one for the keeper. That was good pressing, forced the error to put an end to it before things could get even more threatening. Albertini. Well, they can break here. There will be Oh, what a ball! Del Piero! ശ്ശോടാ. It's off target and by ഓ അങ്ങനെ ഫുൾ ലെജൻഡ് സ്ക്വാഡ് പ്ലസ് 106 മെസ്സി കുറെ കളക്ഷൻ ഉണ്ട്. Too many numbers forward. You can't help ഓ but be അങ്ങനെ നിന്റെ കൈ That is good pressure, just hounded him off it. Oh, that is a good... And the finish! Oh, it's a beauty! ഇന്ന് തോൽവിയുടെ ദിവസമാണ്. എനിക്ക് 2-3 ദിവസമായിട്ട് ഫുൾ തോൽവിയുടെ ദിവസങ്ങളാണ് ഗൈസ്. ഒന്നും പറയാനില്ല, The final action of the first half. ഒന്നും പറയാനില്ല, ഒന്നും പറയാനില്ല. really should be thinking about killing this off early in the second half, Peter. Please make Boss sure will to be watch the demanding screen the for same level of information. intensity. നീ ഏതിലെങ്കിലും ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ച് നിൽക്കടാ എസ്ര. അയ്യോ Same positive intent after the break, the same purpose again. And the game has already resumed here. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it, try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. Albertini. Donadoni was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. എടാ എന്തെന്നടാ അത്? കീസ് ഒന്നും വർക്ക് ആവുന്നില്ല. Gets good distance on it. They're back in possession, ready to go again. Southampton appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Roberto Carlos. Back when it goes. That's just playing it safe and simple. Oh, easy pickings there. He's quick to get it clear again. Roberto Carlos. Now it's Donatoni. And that has been clubbed away. Donatoni unable to make it happen for all his good intentions. Albertini. Now it's Haaland. Oh, that's a key interception. No way through. എടാ Forlan who's steaming forward. Now it's Vitinha. Maldini attempts a clearance. Bergkamp. Great vision. And he welcomes it in. But he got rid because he നല്ല was under രസമുണ്ട്. pressure. And he's only too happy to take that back. Oh, what has happened here? Oh, Super Bowl. Shot a goal! തോറ്റു മതിയായി. They have their boots on the throats of their foes. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal.
Well, let that be a lesson to them, Peter. They have to stay focused at all times. Any lapse in concentration, voila. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. Roberto Carlos, he's found a way through. Threads one in. Now that's well seen too. There will be 1 minute So just added one time. extra minute for stoppages. Looking for options for movement. And the referee brings it to a close. ഓക്കെ. Manchester United have very little in the way of excuses here. Simply having no answer to a display that എടാ ആ was stunning. ഇത് ഡിവിഷൻ 1 അടിക്കാണ്ട് എൻ്റെ മൂഡ് സെറ്റാവും തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ. ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ചിരിക്കണം. എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല. എനിക്കങ്ങ് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കുമ്പോൾ ശരി ഒരു സുഖം കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ നീയാണോ കളിച്ച്? കൊള്ളായിരുന്നടാ കളി. കളിക്ക് ഇല്ല ഇതല്ല ഡിവിഷൻ 1 കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതാ. അതൊരു ഫ്രണ്ട്ലിക്കൊരു സുഖം കിട്ടുന്നില്ല എനിക്ക്. ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരിത് കിട്ടുന്നില്ല. അത് കളിച്ച് കഴിയണം അപ്പോഴേ ഒരു ഇത് കിട്ടുള്ളൂ. എടാ ഓരോരോ ആൾക്കാർക്ക് ഓരോ ഫോർമേഷൻ സെറ്റായിരിക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമുക്ക് നിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ എടുത്ത് ഞാനിട്ടതിന് എനിക്ക് സെറ്റാവണമെന്നില്ല. കാരണം എൻ്റെ കളിയും നിൻ്റെ കളിയും വ്യത്യാസമാണ്. ഓക്കെ, എൻ്റെ ബ്രെയിൻ വർക്കിന് നിൻ്റെ ബ്രെയിൻ വർക്കിന് വ്യത്യാസമാണ്. ഞാനായിട്ട് എനിക്ക് വല്ല ഫോർമേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാതെ എനിക്ക് ശരിയാവില്ല. ഞാൻ വേറെ ആരെങ്കിലും എടുക്കൽ നിർത്തി. PC ഗെയിമർ ഹായ് ബ്രോ താങ്ക് യു ബ്രോ. അസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആക്കുക, സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആക്കുന്നത്. എൻ്റെ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ആൾറെഡി ഓഫ് തന്നെയാണ്. ഞാൻ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ഓൺ ആക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല. സെറ്റിങ്സ് എവിടെയാണ്? ഇങ്ങനെയല്ലപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ തന്നെ മൈൻഡ് ഇവിടെ ഇല്ല. അബൂസിൻ്റെ ടീം നമുക്ക് നോക്കാം. നിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ടീമുകളോ അതൊക്കെ? ജിയോ ഫുർലാൻ കളിക്കോ? ഫ്രണ്ട്ലി തന്നെയാടാ കളിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ട്ലി തന്നെയാണ് ബ്രോ. ആ ബെയിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഏത് ബെയിലടാ? എൻ്റെ കയ്യിൽ ബെയിലുണ്ടോ ഇനി? തിരിച്ച് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ. ബൈ ചാൻസ് വേറെ ഒരാളുടെ ഫോർമേഷൻ ബ്ലോക്ക് ക്ലിക്കായാലോ ഒന്ന്. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഫോർമേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് മടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ നിർത്തിയത്. ഇനി ഞാനായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. മതി നിൻ്റെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഫോർമേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ലേ? ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യാത്തത്. ഞാനിപ്പോൾ ആരും ഫോർമേഷൻ എടുക്കലില്ല. എനിക്കായിട്ട് ഇതാവുമ്പോൾ ഞാൻ ഫോർമേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തോളടാ. അത് എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കാരണം എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ഫോർമേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒരുപാട് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. ഇനി വയ്യ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ. ഞാനായിട്ട് ഇനി കണ്ടുപിടിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ ചേഞ്ച് ആവും, അല്ലാണ്ടാവില്ല. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് ബെയിലോ? അത് വേണ്ടടപ്പോൾ. ന്യൂവോ ഫോർമേഷനൊക്കെ ഓരോ ആൾക്കാരുടെ ഗെയിം പ്ലേ പോലെയാണ് സെറ്റാക്കാനുള്ളത്. കാരണം ഞാനത് പഠിക്കണടാ. അത് എനിക്കനുസരിച്ചുള്ളൊരു ഫോർമേഷൻ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കണം, എന്നിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ. ഞാൻ വേറെ ആരുടെ കൊണ്ട് കാര്യമില്ല. ഞാൻ പാസ് ഇടുന്നതും അവൻ പാസ് ഇടുന്നതും It does seem to be a 4-3-3, Jim. Yes, and the importance of this formation is not to allow the midfield three and the attacking three to become too detached from one another. If that happens, then pressure can quickly be applied via the counter-attack and you can be exposed defensively. So compactness can't be compromised.
And you need talkers in this team. You need leaders and people that are willing to organise things very quickly. Short changes him with that pass. And it's Hullet. Great vision. Oh, well measured. Torres gets into a good position. And he passes it long. Now it's Forlan. And the through ball. And this is Hullet. Oh. Surely! പുള്ളിക്ക് ഏതാടാ അത്? Superb from Hullet. Sumptuous finish and absolute joy. And Milan have the lead. And that is stunning. Just too hot to handle. Well, that was hit with genuine ferocity. You just don't stop those, Peter. So we have the first goal. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. Decent chance! It's in! A game of thrills, all square in the blink 4-2-2-2 ആ ഫോർമേഷനെ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് നല്ലൊരു ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഇറക്കാത്തതടാ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നു. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഫോർമേഷനാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് നല്ലൊരു ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കർ ഇല്ല ഇപ്പോൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഫോർമേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാത്തത്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിന് നല്ലൊരു ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ ഹോൾ പ്ലെയർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഞാൻ പണ്ട് കളിച്ചിരുന്ന അതിലല്ലേ. പക്ഷെ അതാണ് അതില്ല. ആ സ്നൈഡറും കൊണ്ട് നടക്കില്ലടാ. സ്നൈഡർ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. സ്പീഡിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ ഭയങ്കര ശോകമാണ്. Roberto Carlos drives forward on the overlap. Milan have their second corner now. പുതിയ പ്ലെയർ ആരും കിട്ടണം. ഞാൻ അതിനാണ് മറ്റേ പുതിയ പാക്ക് നോക്കി. പക്ഷേ അതിലിപ്പോൾ ഈ ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം കിട്ടിയത്. ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കർ മാത്രം കിട്ടിയില്ല. Up he goes! And yet another chance goes to waste. Milan really can be very happy with the way they're going about things, Peter. They want to. എടാ അഖിലേ, ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞ ചിലപ്പോൾ കൂടിപ്പൂട്ടാ. ഒരാഴ്ച മുന്നാണ് ബ്രോ ഇതാണ് ബ്രോ ഇപ്പോഴത്തെ നല്ല ഫോർമേഷൻ. ഞാൻ മനസ്സിൽ കാണിച്ചു തരണം. നീക്ക് ആ ചാറ്റ് എടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു തരണോ? നീ തന്നെയാ പറഞ്ഞു. അപ്പത്തിന് നീ നെർഫായി പറയും. നീ തന്നെ എല്ലാം പറയും. നിനക്കൊരു ഇതില്ലടാ. നിനക്കെന്നെ ഒരു പറയുമ്പോൾ ഒരു മടി വരുന്നില്ല. നിനക്കെന്നെ സീരിയസ് ആയി ചോദിക്കുകയാണ്. ഒരു ചടപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല. സീരിയസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. So smooth, a signature finish. What about the pass, Peter? It was played so intelligently and he picked out the perfect target. Manchester United get themselves into the lead. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. That has been cut short. Donatoni. Hey. Beckenbauer 3 minutes added time. Knocks it into space. Forlan. And he's managed to get free. Albertini. Donatoni is always... And the first half is done. Manchester United come roaring back in quite some style. ബ്രോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 4-2-2 ഇല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫോർമേഷനെ കുറിച്ചൊന്നുമല്ല. ഓ അങ്ങനെ ഓക്കെടാ. സോറടാക്കില്ല. സോറടാ ഫുള്ള് ഡൈപ്പാണ് കേട്ടോ അവൻ. എന്താ റിഫ്ലക്സ് അങ്ങനെ തോന്നാൻ കാരണം അവൻ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. അവൻ പലതും പറയും. അവൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയുന്നു. Can he get on the end of this? Well timed, excellent interception. It's an inviting looking ball, that. And this is just the goalkeeper. He's having a shot! And he hits the net. Once more they've ഇതെന്തൊരു കഷ്ടമാണ്. will not lie down. Wow, this is so
I mean, seriously good. They're putting on quite a show here for us. He does it all with an air of efficiency and simplicity. ഓക്കെ ബ്രോ ഓവർ How cool ആക്കല്ലേ. was that? He was almost teasing the keeper. കാർഡൊന്നും കയറിയിട്ടില്ലല്ലോ. Well, it's an inspired substitution. Terrific move by the boss. That's just as the manager would have seen it. An impact sub. So all square എടാ and അവൻ not for the first time. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Now it's Donatoni. മാല It's run loose. Who's going to get there? And he's there to get it away. എന്നാലും നോക്കിയേ ഗോൾ പോസ്റ്റിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നാണ് സാധനം പോണത്. Invitation to shoot. Roberto Carlos. And this is Pullet. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape. And he shoots! ഓ ഷിറ്റ് ആരടാ ഗോളി? That is ended up in no man's land. Fernando Torres. Not offside that time. എടാ കറലടിച്ച് കയറി പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് കയറിയപ്പോഴും അത് റെഡി ആയില്ല. ജസ്റ്റ് മിസ് ഇപ്പോൾ പോയാലേ. അല്ല അവൻ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവനാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അവനല്ല, അവൻ ഓരോരോ എനിക്കും ഉണ്ട് നല്ല ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഇവനെ. ഇവൻ That was good pressing, forced the error to put an end to it before things could get even more threatening. എടാ ബെൻ വൈറ്റിന് ഇവനെക്കാൾ സ്പീഡോ? He's going to be disappointed with that. That is a little undercooked. Well, it's Batista. White. Neymar looking to get on the end of this. He's picked his way through. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And that has left him in a heap. And the whistle has gone for a reckless challenge there. പുറത്തുനിന്ന് ചരുകി. You've got to get to him early and not let him get into his stride, and they're just not doing that. ഇതെന്താ ഗോൾ പോസ്റ്റിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഫ്രീ കിക്ക് കിട്ടിയത്? എന്താടാ ഇവിടെ നിന്ന് കളി വരുന്നത്? എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഇതെന്ത് കളി? Del Piero under intense pressure. Well, they seem intent on marking him out of the game. They're certainly trying to wind him up in the process, Peter. Somewhat off target. Albertini. Donatoni. Manchester United really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. It's a sharp pass. Roberto Carlos. And it's Batistuta. Pull it. The final 5 minutes. ആരാടാ റിഫ്ലക്സ്? നീ 1v1 ഉണ്ട് എന്നാണോ പറയുന്നത്? Pull it. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Now it's a race for the ball. Has another goal. Oh, it's in. And that may just do it. എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല ഈ കളിനെ കുറിച്ച്. At his razor sharp best there. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. Having turned the game on its head, now can they hold out? Well, look, Peter, I feel I've got to stress that there's still time for another, so we can't be too presumptuous yet. Oh, it's Bergkamp. That's a foul, no two ways about it. 1v1 ഓക്കെ. നീ ഇപ്പം എന്താ കളിക്കാൻ വരുന്നില്ല? ഞാനുണ്ട്. അത് ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന മെമ്പേഴ്സ് മാച്ചിൻ്റെ കാര്യമാണേ. എന്നാലും നോക്കിയേ Oh, that was vital. കുഴപ്പമില്ല. Referee looks at his watch and blows his whistle. എന്തോരം ഓപ്പൺ പോസ്റ്റാണ് അവൻ്റെ ഗോളി സേവ് ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കളിയിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. ഗോളി ശാപം അടിച്ചിരിക്കുന്നു എനിക്ക്. എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ടീമിൻ്റെ ഗോളിയൊക്കെ വല്ല പറന്ന് സേവ് ചെയ്യുന്നു, പറന്ന് അടിക്കുന്നു, എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നു. ബ്രോ പണ്ടേ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റയിൽ പ്രൂഫ് ഇട്ടത് വേണേൽ നോക്ക്. എന്തിന് ഇൻസ്റ്റയിൽ പ്രൂഫ് ഇട്ടിട്ട്? നീ ഓരോ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നതും ഇതൊക്കെ തലകീഴായിട്ടാണ്. പിന്നെന്ത് മാച്ചിന് എക്സ്ട്രാ ഐ കാർഡ് പാക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ കറക്കാൻ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓക്കടാ നോക്കടാ. നീ കളിക്കാണ്ട ഇല്ലല്ലോ? റിഫ്ലക്സ് ഇപ്പോൾ നോർമൽ റൂമാണ്. ബ്രോയുടെ ഗോൾ കീപ്പർ ആരാ? എൻ്റെ ബൂഫാണെടാ, പുതിയ ബൂഫാണ്. കൊള്ളാം, എൻ്റെ ഗോൾ കീപ്പർ നൈസാണ്.
ഇല്ലയെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഒലിവർ ഖാനൊക്കെ അങ്ങനെ കളിക്കുമ്പോഴേ ആ കണ്ണൻ്റെ ഒലിവർ ഖാനൊക്കെ കാണണം, വല്ല ചത്ത കളിയാണ് കളിക്കുക. അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്തു സേവിങ് ആണ്, എന്മാര് സേവിങ് ആണ്. 1 3 9 5 9 1 3 0. ഓക്കെ, ബുഫൺ സീനാണ്. ബുഫൺ പുതിയ സീനല്ലേ? എൻ്റെ പീറ്റർ ചെക്ക്, സോറി എൻ്റെ പീറ്റർ ചെക്കാട്ടോ. ഞാൻ ബുഫൺ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു? മെയിനല്ലോ നോട്ട് ഇംപ്രസ്ഡ് ആണല്ലോ വന്നിരിക്കുന്നത്. കുറേ ആയില്ലടാ നമ്മൾ കളിച്ചിട്ടില്ലേ? എക്സലൻ്റ് മേഡം രണ്ടും. എൻ്റെ ഒലിവറക്കാൻ ഞാൻ കസ്റ്റം ചെയ്ത് തന്നു. കൊള്ളാട്ടോ, ആ PP ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. സീന വല്ലാത്ത സേവ്. ഇവിടെ കർവൊക്കെ എങ്ങനെ ചാടി പിടിക്കുന്നുടാ ഒലിവറക്കാനൊക്കെ. ഞാൻ അതും സേവിങ് അല്ല, ഇതാണ് ഹാൻഡ്ലിങ് ഭയങ്കര കൂടി അവൻ്റെ. എനിക്ക് വേണ്ട, എനിക്ക് ഒലിവറക്കാനൊന്നുമില്ല. എൻ്റെ ഒലിവറക്കാൻ ഞാൻ യൂസേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. എടാ നിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് എന്നല്ല, നീ കളിക്കുന്നതാണെന്ന്. എടാ നമ്മൾക്ക് ഹീമനെ എടാ 2 ഇതുണ്ട്, ലാൻഡ്സ്കേപ്പും പോർട്രേറ്റും ഉണ്ട്, മനസ്സിലായ? അപ്പോൾ 2ലും ഞാൻ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ 2 ഉണ്ടെടാ, 2 ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് നിനക്ക് ഫുൾ ഗെയിം കാണണമെങ്കിൽ നീ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ പോക്കും, അവിടെ നമ്മുടെ കുറേ പിള്ളേരുണ്ടാവും. ലാൻഡ്സ്കേപ്പും പോർട്രേറ്റും 2 സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, എല്ലാവരും വന്നോ? പുതിയ ആൾക്കാർ വരുന്നവരാണ് കൂടുതലായിട്ട് പോർട്രേറ്റിൽ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുക. നമ്മൾ സ്ഥിരം വരുന്നവർ എങ്ങനെയും ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ തന്നെ വരും, കാരണം അതാണ് കുറച്ചും കൂടി ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അതാണ് കൂടുതൽ എല്ലാവരും കാണുന്നത്. ഞാനും ഒരുവിധം എല്ലാവരെയും ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലേക്ക് വിടുക, കാരണം ഫുൾ ഗെയിം കാണാൻ നമുക്ക് രസമുണ്ടല്ലോ. സ്കോർ അറിയാൻ പറ്റില്ല, കുറേ നെഗറ്റീവ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഇതിന് പോർട്രേറ്റിന്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലേക്ക് പോവാം. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. Well, I'm Peter Drury, and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Well, thanks for that, Peter. I'm more than ready to get going here. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. The action has already started. ഓ ഭാഗ്യണ്ട്, ഇത് നല്ലേ, ഇതാണല്ലേ? അതെ അതന്നെ. കുറേ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ ലൈവിൽ വരുന്നത് കണക്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എടാ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ആ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ നിസ്സഹായനാണ്. ഓ എടാ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് നോട്ട് ഇംപ്രസ്ഡ് ആണില്ലേ? ഓ അക്കാര്യം ഞാൻ മറന്നുട്ടാ. It's the sort of situation that they'll want to capitalize on now. Gianfranco Zola is special, always engaging to watch. One of those players who just makes you smile. Yeah, the little റാങ്ക് പുഷ് എനിക്ക് എവിടെ നടക്കുന്നില്ല. ഇൻസ്റ്റന്റ് അല്ല, എൻ്റെ അടുത്തല്ല, അവിടെ ഇല്ല. And we have our very first corner. Roberto Carlos plays it short. Decent chance! Oh, that was no routine save. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. He's missed, but not by that far. Denilson. So, Jim, what are you thinking? Yeah, they've got a good grip on this game. Now to turn it into a stranglehold. It's gone all the way through to the keeper. Messi. Otto is always looking to play quality balls.
It's come through and he's had a quick look inside. ഓ വാങ്ങിണ്ട് Marvellously behind. അയ്യോ അയ്യോ That risk, Peter, when a team commits too many numbers forward, you can't help but leave some gaps at the back. Kante picks it up from the goal kick. And he's there to make the challenge. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. ബ്യൂട്ടൺ It's not gone well. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into Aye. vision because he had good options around him and he failed to get his head up. And this is Luis Suarez. Bullish header! ഓ അത് കൊള്ളാം അത് കൊള്ളാം അത് കൊള്ളാം Barcelona are in front. One sweeping move executed with deadly efficiency. Barcelona are such an adept counter-attacking team. They produce something out of nothing there. സുവാറസ് സീനടാ നല്ല ഹെഡറുള്ള സുവാറസ് ആണ് Situation into a goal, and it's very impressive. Barcelona are Ah, in that's front it, now. The game's only goal. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number one contender, and he's done it again. Fernando Torres. Zola. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. He's in a good position here. Chance for a shot! And എത്ര ചാൻസ് എന്നറിയോ നോട്ട് ഇംപ്രസ്ഡ് ഐ എം ഇംപ്രസ്ഡ് And that is going to be the final action of the first half. ബെർഗാം പൊസിഷൻ എവിടെയാണ് ബെർക്കാമ്പോ എസ് എസ് എടാ Just the one goal. It's still anybody's game here. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Things simple, keep the intensity high and hope for an early goal. If that happens, ബെർക്കാമ്പ് പി പി ആ ഓ പ്ലെയർ പ്രോഗ്രഷൻ ആണോ ചോദിച്ചത് പി പി നോർമലാണ് ഓട്ടോ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എനിക്കിത് അക്കൗണ്ട് കിട്ടുന്നതിന് മുന്നേ ഉണ്ട് ഞാൻ ഓട്ടോ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. And the shots! നല്ല അടി കേട്ടോ അടിച്ച് കയറ്റും They have come roaring back. Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. Oh, he did so well to hold his run and Hey. stay on side, Peter. That was really clever. That has certainly made things interesting. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. ഷിറ്റ് മാൻ Albertini. Can he get on the end of this? He can run onto that. That is അയ്യോ and that has been clubbed അവിടെ കൂടെ ഒരു ലാഗ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ and the counter is on. Clipped into space. He's had a shot! Oh, Barcelona! And again they hit the front. One moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Well, Peter, they should just never have lost the ball from there. But you have to give ഭയങ്കര ലാഗടാ to the front-footed pressing too. Made things quite uncomfortable for them. Barcelona take the lead. It's so often the case with goal scorers, little influence. And Del Piero off the post. And the whistle. ക്രോസ് പ്രാമോ അയ്യോ എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ലടാ ഞാൻ കളിക്കലില്ല ക്രോസ് പ്രാമിങ് ക്രോസേ ഭയങ്കര ആയ് And it's Del Piero. എന്താ കാണിക്കുന്നേ Del Piero. And he's let fly. ആ ഇനിയും കളിയുണ്ട് 1v1 ഉണ്ട് Albertini. Just about up to 75 minutes. Del Piero. Del Piero powering forward here.
Neither of these two to come off second, but he's gone for goal! And that would have won it. Del Piero really can't believe it. He let the opposition... ന്യൂ പീറ്റർ ചെക്ക് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് പീറ്റർ ചെക്ക് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ മുന്നേ താഴ്ച വന്ന മാച്ചൊക്കെ നല്ല ലോസ്റ്റോ. ഞാൻ പ്രോ ഒന്നുമല്ല ഗൈസ്, പക്ഷേ ഇപ്പം നല്ല ലാഗ് ഉണ്ട് എനിക്ക്. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. എനിക്ക് കോണ്ടംപ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരുമാതിരി വൃത്തികെട്ട ലാഗ് ഉണ്ട്. They are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. He's going for goal. No mistake. അത് വലിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല ഗൈസ്. In charge, and things are looking pretty good for them now. Smiles broad and beautiful. That is a cracking hit. Oh, give me this every week. The technical ability was superb, and you can see he meant every bit of this. So the lead now is 2. Yeah, I can't think of a better time, Peter, to get that 2-goal cushion. That, for me, should be decisive. Excellent challenge there, uncompromising. Added minute has been Diaz indicated. into a minimum of 4 minutes additional time, and he's worked it through. And this is Del Piero, and he's in on goal, and the shot. He has done it. വൈ ഞാൻ പോണ്, മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ടാകും. എന്ത് മെസ്സേജടാ? More twist. നോട്ട് ഇംപ്രസ്. നമുക്കേ നല്ലൊരു ടൈമിൽ കളിക്കാം കേട്ടോ. ഈ ലാഗൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യട്ടെ, കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു അടിപൊളി സമയത്ത് നമുക്ക് കളിക്കാം. ഇന്ന് കുറച്ച് ലാഗ് അടിച്ച്. It can be difficult at times playing in front of അടുത്താൾ കയറും. the expectations, and I think with confidence looking a little fragile. എത്ര ഗോൾ അടിക്കേണ്ട ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നെന്നറിയോ? ഒരുമാതിരി വൃത്തികെട്ട ലാഗ്. ഗോൾ കീപ്പറൊക്കെ വലിഞ്ഞ് കയറി വന്നു. ആ ലാസ്റ്റ് അവൻ ഗോൾ അടിച്ചത് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടേ അല്ല എൻ്റെ ഗോൾ കീപ്പർ കയറിയത്. ഞാൻ ലാഗ് കാരണം ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ആ സാധനം. അത് നോക്കുന്നു ഗോൾ കീപ്പർ കയറി വന്നു. നെക്സ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഇറങ്ങിപ്പോടാ. നല്ല മാച്ചായിരുന്നു. കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കിനി നല്ലൊരു ഇതില്ലാത്ത സമയത്തുള്ള ലാഗൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ടൈമിൽ സെറ്റായിട്ട് അടിപൊളി മാച്ച് കളിക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, പാബ്ലോ എസ്കോബാർ ബ്രോ, ലാസ്റ്റ് മാച്ച് പ്ലീസ്. ഞാൻ ഇവിടെ കോഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കോഡിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഗൈസ്. നമുക്ക് നോർമൽ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇടുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കളിക്കാൻ. ഡോൺ അടക്കം വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അതെ, പാബ്ലോ എസ്കോബാർ അല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് ഒരു കളിയും കൂടി കളിക്കാം ഗൈസ്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കളി. ബ്രോ എൻ്റെ പ്രൈമൊക്കെ പോയി ബ്രോ, കുറേ ആയി കളിച്ചിട്ട്. പരീക്ഷ ടൈമൊക്കെ സ്കില്ല് വർക്കാവുന്നില്ല, ഫേക്ക് വർക്കാവുന്നില്ല. നീ കുറച്ച് ഡൗൺ ആയ പോലെ തോന്നി എനിക്ക്. സാധാരണ നീ ഇങ്ങനെയല്ല കളിക്കുക, കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഗെയിം പ്ലേ ആയിരിക്കും. ഒരു കളിയും കൂടി ഉണ്ടാവും ഗൈസ്. ഇത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിർത്തുട്ടോ. എനിക്ക് ഉമ്മാൻ്റെ ഫോൺ നേരെ കൊടുത്ത് മേടിക്കാൻ പോകണം. ഇതും 3G. എന്ത് 3G? 3G വരുവാടാ ശ്രീനാഥേ. കിട്ടും ചാൻസസ് വരും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇവന്മാരൊക്കെ വന്നിപ്പോൾ 1 മാസമൊക്കെ ആയില്ലേ. ഇവന്മാരൊക്കെ ആദ്യം വരുമ്പോൾ ഒന്നും ചാൻസ് കിട്ടിയിരുന്നില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെ കയറി അവന്മാരെ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് കയറുന്നതാണ്. A delight to have him on board. Hello, Peter, and hello to everyone. For me, it's a real thrill to be here. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. Could be danger here. The ball is loose and the chase is on. Now it's Donatoni. Oh, what? And the shots! Big moment! Massive goal! ട്രൈ ചെയ്ത് കിട്ടും. ഇനിയുള്ള ഒരു കളിയും കൂടി നീ ട്രൈ ചെയ്യും, നോക്ക്, കിട്ടുമായിരിക്കും. Because his instinct for doing this is incredible. Oh, high quality goal. Lovely. എടാ, എനിക്ക് ഞാൻ മൾഡീനിനെ സെൻറ്റർ ബാക്ക് ആക്കിയാലോ എന്ന് എൻ്റെ മൈൻഡ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടോ. മൾഡീനി എന്ത് സ്പീഡാണെന്നറിയോ? ഈ വാൻഡൈക്കിനെ അത് എനിക്കൊരു ഡിഫെൻസീവ് ഫുൾ ബാക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മൾഡീനിനെ എടുത്തിട്ട് ഫ്രണ്ടിലിട്ടുണ്ടാവും, സെൻറ്റർ ബാക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും.
എനിക്ക് സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് മൾഡിനി അല്ലാണ്ട് ഒരു ഡിഫൻസീവ് ഫുൾ ബാക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. United leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. Hernandez goes on a charge down left. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Bonatoni is the distributor in chief, always looking for movers. Colorado Springs clearly are trying to establish themselves as a team that likes to retain. Why are you wearing a Tottenham shirt? ഇതോ ടോട്ടനാം ഷർട്ടോ ഇതോ എടാ ലണ്ടൻ ക്ലബ് തന്നെ. ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ടോട്ടനാം. ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ടോട്ടനാം ഷർട്ട് ബ്രോ, ദിസ് ഈസ് ചെൽസി ഷർട്ട് ബ്രോ. എന്താ ബ്രോ ടോട്ടനാമും ചെൽസിയും കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാണ്ടായോ? Disappointed with that. And here's Neymar. Has a shot. Decent enough try. Neymar has taken on too much there. That isn't one of the areas he thrives on. He's a sharp little ball here. He's picked his way through. Played in by Roberto Carlos. Oh! അടിക്കൻ്റെ കാർലോസേ. Tackle, but apparently nothing wrong. നല്ല സ്പീഡൊന്നുമില്ല. 85 എന്തോടെ. ഞാൻ എന്താ PP എന്തൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടൊക്കെ നോക്കി, കൂടണമൊന്നുമില്ല. 85 എടാ മൾഡീനിക്ക് 90 91 എന്തുകൊണ്ടാ 91 88 അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ്. Neymar is always playing with one eye on the spectacular. Well cut out, no margin for error there at all. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Manchester United clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. And this is Torres. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. And it's Messi. Played into space. Oh, the chip pass hasn't quite come off. Van Dijk. Oh, that's a chance! He scored! They have... അന്ന് ഈ ചെൽസി ടീഷർട്ടൊക്കെ ഒരുത്ത ചെൽസി ഫാനാണ് പറഞ്ഞിട്ട് 40 റുപ്യ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്ത്. These boys knew they were in a battle and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little ഇവിടെ വാൻഡേക്ക് ബ്ലൂ ഷോർട്ട് ടൈം ആണോ? ആ ഏതോ ആണ്. ഞാൻ എന്നിട്ട് എന്താ PP ഒക്കെ മാറ്റി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ആ വാൻഡേക്കാണ് പർപ്പിള്. 85 എന്തോള്ളോ 84 എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്തോ PP എന്തൊക്കെ മാറ്റി. എടാ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിന് നല്ല രീതിക്ക് ക്യൂ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവൻ്റെ ഡിഫൻസ് ഓടി പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റില്ല, പാടാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ അവൻ്റെ ബരസിയും കന്നവാറും നല്ല സ്പീഡുണ്ട്. ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലേ? ആ ഭയങ്കര സ്ലോ ആണ്. ആ അതെ ഒരുമാതിരി സ്ലോടാ. സ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല. Yeah, but how about that coolness and confidence, Peter, to see where the keeper was and then produce a beautiful response. Oh, what has happened here? Neymar. And he's had it nicked away. Bergkamp. So can they find a way to turn around this deficit? ഏയ് യശുദി കൃഷ്ണൻകുട്ടി എന്തൊക്കെയുണ്ട്? അൻഷി ഹായ് ഹായ്. എൻ്റെ എന്തേലും ഉണ്ട്, ഞാൻ യൂസ് ആക്കാറില്ല. ഒരുമാതിരി എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ, ഭയങ്കര സ്ലോ വാൻഡേക്ക്. ആ ഡങ്കിന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്ക്, ഡങ്ക് അതിന് സ്ലോ. ഓ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഫൗള് വെക്കുന്നത്? എന്താണ് പറയൂ പറയൂ. ഡങ്ക് ഉണ്ട്, ലൂയിസ് ഡങ്ക് ഒരു ഇത്ര ഉണ്ട്, അവൻ്റെ ഒരു കാർഡ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക്
of a TV. Can so cleverly bypass the press. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. ഡിസൈലി വേറൊരു PP ഇട്ടപ്പോൾ സെറ്റായി, നല്ല സ്പീഡ് കിട്ടി. A lucky break would certainly help their cause. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ആ വാൻഡൈക്കിൻ്റെ സ്പീഡ് സെറ്റായിട്ടില്ല. Del Piero. And Del Piero! Wonderful from കുന്തം ഓക്കെ. He's got himself. ഈ കളി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചാറ്റ് ഒരുപാട് വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും കളി. It's level again. What a match we have. Well, this is just incredible. I mean, who would have seen this? Neither manager, I think. It's all happening. Stylish in the extreme, a delicious goal. It's almost poetry in motion, Peter, isn't it? The way he wraps his foot round the ball so effortlessly. Amazing. Quite a thriller this തോണ്ടി one's കളിക്കുന്നവൻ. Well, this is to be expected, Peter, when ഓ, you've got ഏതൊരു two strong നെയ്മർ അത് teams പോണു. of fairly equal standing. പക്ഷെ ഞാൻ വിടില്ല, മൾഡീനിയാണ്. Should all come down to finishing. Well, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield. ഈ Messi, and he was alert to it. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle. And there's the shot! ഇതെന്താണിത്? സൂപ്പർ ചാറ്റൊക്കെ Neymar really must be thinking what he has to do to score there. 3 minutes at a time. താങ്ക് യു. That there will be 3 minutes വീട്ടിൽ added ഞാനെന്തൊന്ന് time. ഞാനൊന്ന് കളിച്ചൊന്ന് ഇതാക്കട്ടെ, ഒരു കളിയും കൂടിയുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഡോക്ടർ മൊബൈൽസിൽ മൊബൈൽ കളിക്കണം, മമ്മിയുടെ മൊബൈൽ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് റെഡി ആയതുകൊണ്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. And the referee brings it to a close. ലൂയിസ് അങ്ങ് മാക്സിമം 89 സ്പീഡ് കൊടുക്കാൻ നല്ലത്. മാക്സിമം 89 സ്പീഡ് കൊടുക്കുക. റംസാനല്ലേ സക്കാത്ത്, അത് ഞാനല്ല നിനക്ക് അങ്ങോട്ട് തരുന്നത്. ഞാൻ പക്ഷെ ആർക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ, എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഇതൊന്നുമില്ല, ഇങ്ങനത്തെ പക്ഷഭേദമൊന്നുമില്ല. അയ്യോ അയ്യോ, പക്ഷെ ടൂർണമെൻ്റ് കാര്യം മറക്കല്ലേ. നിനക്ക് അക്കൗണ്ട് തരുന്ന കാര്യം ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ. നിൻ്റെ കള്ളത്തരങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. കുറേ പറയും നീയാ കളിക്കണം, മറ്റവരെ കളിക്കുന്നു, മറിച്ചവരെ കളിക്കുന്നു. ഞാൻ അതൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് ഞാൻ തരുള്ളൂ. കാരണം അത് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടല്ല, അത് ബ്ലിഞ്ചൻ്റെ അക്കൗണ്ടാണ്, അവൻ തന്നതാണ്. എന്നിട്ട് നീ എങ്ങാനും നീ ആർക്കും കൊടുത്ത് നിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ആരെയും കൊണ്ട് കളിപ്പിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയാൽ കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ജീവിതം. അയ്യോ, ഇത് ഇവനാണോ ഇപ്പോൾ കളിച്ച്? ആരാ കളിച്ചത്? അല്ല, നിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് എന്താടാ കാര്യം? എന്തോ ഏസറേ, വിഷ്ണുട്ടാ ബ്രോ എങ്ങനെയാണ് ഷോർട്സ് പ്ലസ് ലോങ്സിൽ ചെയ്യുന്നത്? അത് വന്നിട്ട് സ്ട്രീം ലാബ്സ് പറഞ്ഞ ആപ്പിൽ കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂടാ. ഇവിടെ വന്നു നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ വന്ന് സൂപ്പർ ചാറ്റ് സക്കാത്ത് വന്നിട്ട് പോയല്ലോ, കിട്ടിയില്ല. അപ്പം പറ്റിട്ടാ ലാസ്റ്റ് കളിയാണേ. ചേട്ടാ എന്താ പരിപാടി? വർക്കുണ്ടോ? അതെന്താ പരിപാടി? ഞാൻ മറ്റേ ഇവിടെ ഡോക്ടർ മൊബൈൽസിൽ പോകണം. ഇതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഫ്സറിനെ വിളിച്ച് നമുക്ക് ബൈക്കിൽ പോയിട്ട് വരാം, പുറത്തിറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. എന്താടാ ഇങ്ങനെ? അല്ല, എനിക്ക് അതുമല്ല, ഇവൻ കുറേ അക്കൗണ്ട് മാറ്റി ഇതാക്കുന്നതാണ്. എനിക്ക് വയ്യാതെ റിസ്ക്കാണ് അത്. ഈ അക്കൗണ്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല വാല്യൂബിൾ അക്കൗണ്ടാണ്, അപ്പോൾ നമുക്കത് അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഭയങ്കര ടാസ്ക്കാണ്. എനിക്കിവിടെ ആൾക്കാർ തരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, എനിക്കൊരു പ്രോപ്പറായ യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്, എൻ്റെ അഡ്രസ്സ് അടക്കം എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്കങ്ങനെ കൊടുക്കാം. പക്ഷെ ഞാൻ അക്കൗണ്ട് കൊടുത്താൽ ശരിയാവില്ല, ഒന്നുമില്ല, ചൂട്. അയ്യോ, ചൂടത്ത് അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല, ഒരു ചായ ഒക്കെ കുടിക്കണം. ബ്രോയുടെ വേറെ സീരീസ് ഉണ്ടോ? ഇവരല്ലാതെ ഡങ്ക് ഉണ്ട്, ഒരു സലിബഡ് ബിൽഡപ്പ്, എല്ലാത്തിനും ഞാൻ സ്പീഡ് കൂട്ടി നോക്കി, ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon.
കാശിനാഥ് കാശി ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഓൺലി നമ്മൾ മെമ്പേഴ്സിന് മാത്രമേ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. എന്തോന്നടാ ഇത് ഇത്ര നേരം? ഇത് ബെനറ്റാണത്. ബെനറ്റ് ഫേക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ വന്നിരിക്കണം. കാരണം ഇത് എത്ര നേരം കറങ്ങുന്നു കള. നിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ഇത്. സ്ട്രീം ലാബ്സ് വെച്ചിട്ടാടാ. സ്ട്രീം ലാബ്സ് പി സിയിൽ അമ്മോ ഒരു കളി വരാനിത് എന്താണിത്? ഇതൊരു ഷിറ്റ് എന്തോരം നേരടാ. എടാ 1v1 ലാസ്റ്റ് 1 ഇത് മുബാറക്കടാ ചെയ്യാ. എന്താണ് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഈദായിട്ട് എന്താണ് പരിപാടി? ഇവൻ നെറ്റ് പോയ അവൻ്റെ പോയി. ഇവിടെ നായി. 1v1 നറൂട്ടോ പ്ലീസ്. 1v1 കോഡ് ഇട്ടുണ്ട്. ആരാണ് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കയറിക്കോളി. അയ്യോ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ കയറ്. അവൻ്റെ നെറ്റ് പോയി. അടുത്ത ആൾ കയറിക്കാൻ ഞാൻ ഇതാ കിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാം. ആൾ പോയി. അടുത്ത ആൾ വന്നോ? എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പരിപാടിയൊക്കെ? പരിപാടി എന്ത് ചങ്ങായി, ഞാൻ പരിപാടി പറഞ്ഞല്ലോ. ചങ്ങായിമാരൊന്നും ഇല്ല നാട്ടിൽ, അപ്പോൾ പിന്നെ ബോറാണ്. ശ്രീനാഥ് പുതിയ ആൾ കയറി. ശ്രീനാഥേ അവസാനം കയറി. ഇത് നമ്മുടെ വിജയം അത്രേ ഉള്ളൂ. അവൻ കുറേ നേരം ഇപ്പോൾ അവൻ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നു കയറണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ നടന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ചെക്കനെ ഒരു സന്തോഷമായി. ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ജോർജ് എന്തടാ കുട്ട പെരുന്നാൾ ഇത്തവണ മറ്റേ ജീൻസ് മെറ്റീരിയൽ ഷർട്ടല്ലേ ജയിച്ചത്? പെരുന്നാൾ തൂക്കിയത് നീ എടുത്തോ ജീൻസ്? Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury and it's my chance to say that it is an absolute delight to have എന്ത് ചൂടടാ ഇവിടെ. അവിടെ ലീനനാണെന്നാ. പക്ഷെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ ഫുള്ള് ജീൻസിൻ്റെ കളിയാണല്ലോ. പക്ഷെ ചൂടത്ത് എങ്ങനെടാ ഞാൻ ആലോചിക്കായിരുന്നു. ലീനനൊക്കെ ഓക്കെ, ചൂടിൽ നമുക്ക് നല്ല സുഖമാണെന്ന് നോക്കിയാൽ ഈ ജീൻസൊക്കെ എന്ത് സുഖമാണ് കിട്ടുന്നത്. You've played in games of this nature. Who can make the difference? Yeah, Virgil van Dijk. He's just about unbeatable in every department, Peter. He's strong, he's quick, he's totally dominant in the air. And what's more, he seems to really love a tussle. His passing's good too, and he never seems to lose. Chance for a shot! They score! Well, they would have been looking at him to produce. സോ ഒരു കോൾ വന്നു. എടാ കഴിഞ്ഞടാ ലാസ്റ്റ് 1v1 ആണ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയത്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്കൊരു സ്ഥലം വരെ പോകണം. ഫോൺ എടുക്കാൻ പോകണം. ഇനി രാത്രി കളിക്കാം. രാത്രി ഇതിനൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സേവ് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് ഇപ്പോഴാട്ടോ മനസ്സിലാവുന്നു. Madrid finding themselves unexpectedly behind. Now what about a counter-attack? And it's Neymar. Well, that looks a decent ball. Takes aim and crosses.
Maldini clears it away. David Villa! Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. David Villa! പ്രിൻസ് എന്താ ഇതിൽ നിന്റെ സ്ഥലത്തല്ലല്ലോ Actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. ഇതിൽ പോർട്രേറ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. Beckham. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Oh, well played, well sorted out. And it's Bergkamp. And this is Del Piero. Oh, he's burst. He's made sure that's not. അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. They want to be quick here. It's breakaway time. And he was quick to react. Oh, we expected better, and so did he. Rijkaard kept his eye on it, and he's there. Now it's Torres. Donatoni. He's shifting through the gears here. ടോറസ് പൊളിയാണ്. ടോറസ് അടിപൊളി. ടോറസ് ഇനി ആക്സലറേഷൻ ബസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ആ സാധനത്തിന്. Yeah, it's actually very good pressing. They want it back as quickly as they can get it, and they're hunting in packs to do just. And Del Piero! ചുമ്മാ കയറിയത് ഓക്കടാ. മിസ്സബിനെ ഓർമ്മയുണ്ട്. ഇല്ലടാ അക്കൗണ്ട്സ് ഞാൻ നോക്കുന്നില്ലടാ. സോറിടാ. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection. ബാക്ക് ഇൻ ഫോം. ഞാൻ പറയട്ടെ, സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയട്ടെ, ഞാനേ 1v1 കളിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ഇത് കിട്ടുന്നില്ല, എനിക്കൊരു മൈൻഡ് കിട്ടുന്നില്ല. എനിക്ക് ആ ഡിവിഷൻ 1 ജയിക്കാണ്ട് എനിക്കൊരു സുഖമില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഫുൾ മൈൻഡിലല്ല ഞാൻ 1v1 കളിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഈഗോ ഹേർട്ടായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും? അറിയോ? Madrid looking to pass their way through. Well, the run has been sold a little bit short there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Time. Roberto Carlos. Donatoni. Aims beyond the defence. Ball driven towards the far post. In once more. കസിയാസാണ്. കഴിഞ്ഞു ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ചില്ല. ഇല്ലടാ, എവിടെടാ പൂരി. എടാ എനിക്ക് മനസ്സിലായടാ, കോൾ വന്നതാണ്, കളി പോയത്, ഐ ഗോട്ടിട്ടടാ. പക്ഷേ സിറ്റുവേഷൻ അതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു കളി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കളി കൊണ്ട് കളിക്കുക, അപ്പോഴാണ് നീ കയറി, എന്നിട്ട് കട്ടായി, നിൻ്റെ കട്ടായിട്ട് അടുത്ത ആൾ കയറി. ഇനിയിപ്പോൾ ആ കളി കഴിഞ്ഞില്ലേ, ഇതിപ്പോൾ Manchester United in control at half-time, 2-0. There's the start of the second half. Neymar. That is lovely. This is Owen. Oof, ഏതാലേ. Brilliantly. Owen is offering a right smile there. പടത്തിന് പോയി, പക്ഷേ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. സീരിയസ്, എൻ്റെ സിൻസിയർ അഭിപ്രായം പറയാം. എനിക്കത് കോമഡീസ് ഒന്നും വർക്കൗട്ടായില്ല. കോമഡീസ് ആർ സോ, എന്താ പറയുക, വേർഡ് ബൈ വേർഡ് കോമഡീസ് ഒന്നും എനിക്ക് വർക്കൗട്ട് ആവില്ല. അങ്ങനെയല്ല, എന്തോ നമ്മളെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി അങ്ങനെ തോന്നും. ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ചിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പോലെ എന്തൊക്കെയോ തോന്നും. Now it's Del Piero. Lovely pass, but can he get there? Oh, cracking. He's having a shot! Cannavaro gets good distance on it. Madrid appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signaling to the opposition that they're setting themselves up for the counter. ലാസ്റ്റ് മാച്ചാണ്. നീ നമ്മൾ കളിച്ചല്ലേ ഇവിടെ? നോട്ട് ഇംപ്രസ്ഡ്. Roberto Carlos plays it short. അയ്യേ, ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആംഗിൾ കിട്ടുന്നില്ലടാ. Poorly directed kick from the keeper. He's given it away. Oh, now here's an interesting matchup. Now it's Son Heung-min. Rummenigge unable to make it happen for all his good intentions.
Makalele gets across to intercept that. Got a throw in. Oh, it's Bergkamp. Oh, great feet that. Oh, he's bustling. It's Bergkamp. ഒന്ന് കയറണമായിരുന്നു. ഡിവിഷന് 2 മറ്റേ 1700 ചില്ലറയിൽ പെട്ട് നിൽക്കല്ലേ ഇപ്പോൾ. Played out wide. Can he get on the end of this? Shoots. Oh, terrible pass. അതിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ പൊളിച്ചിരുന്നു. Neymar knocks it into space. That's just playing it safe and simple. Neither of these two want to come off second best. And here's Roberto Carlos. Roberto Carlos, terrific header. It's run loose. Who's going to get there? And it's Maldini. And here's Bergkamp. 12 point അടിച്ചല്ലോ. ആടാ കുറച്ച് ഷോർട്സുകൾ സെറ്റാക്കണം, എന്നിട്ട് ഇട്ട് തുടങ്ങണം. ഈ ആഴ്ച തൊട്ടിട്ട് ഇനി ഷോർട്സിന് വീണ്ടും കാലങ്ങൾ തുടങ്ങണം. എനിക്ക് കുറച്ച് ഞാൻ ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടാതിരുന്ന കുറച്ച് കാലമായിട്ട്. ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ മാറി, എല്ലാം സെറ്റായി. ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് ഷോർട്സിൻ്റെ കാലം. Maldini. This looks promising. Beckham. They need to play this quicker in transitions like this. This is Owen. It's a sharp pass. Manchester United can breathe again. Just 2 added minutes. Well, have I been thought indicated. they got off lightly there. The odds were stacked against them. Oof. ഇവൻ്റെ വാൻഡേക്ക് കൊള്ളാട്ടോ. ഓക്കേ, എല്ലാവരോടും സെർവർ കയറാൻ പറ. മെമ്പേഴ്സിനെ എണ്ണം കൂടട്ടോ. നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം. നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇതിലുള്ള നമ്മുടെ സ്ഥിരം വരുന്നവരെല്ലാവരും നമ്മുടെ ഡിസ്കൗണ്ട് സെർവർ ഉണ്ട്, ആ സെർവറിൽ എല്ലാവരും കയറും. ഓക്കെ എടാ മെസ്സി, നീ ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ലൈവിൽ പറയണേ. അപ്പോൾ കണ്ണനും വിൻഡോസും ആണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും നിന്നെ അതിൻ്റെ വല്ല എഡിറ്ററോ പരിപാടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആക്കും. ഓക്കെ, നീ ആ ഫുള്ളൊന്ന് സെറ്റാക്കി തന്നെ ആ സെർവർ. ഓക്കെ, നൈസ് കളിയാടാ, നൈസ് ശ്രീനാഥേ. ഓ സൂപ്പർ. എടാ അപ്പോൾ അണ്ണൻ പോയിട്ട് വരാം. അണ്ണൻ പോയിട്ട് രാത്രി വരാം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വേറെ പരിപാടിയൊന്നും ഉണ്ട്. അടുത്ത ദിവസം നോമ്പിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സീസൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു രാത്രികാലങ്ങൾ കുറച്ച് ബിസി ആയിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടിട്ട് വരാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, വേറെ വള്ളികളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും പോയിട്ട് വരാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ അഡിയോസ് ചാവോ പോയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഓസിലേ ഹായ്ഡാ നീ നല്ല ടൈമിലടാ വന്ന് ലൈവ് കഴിഞ്ഞു. കറക്റ്റ് തപ്പ് ഞാൻ ലൈവ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ. സങ്കടപ്പെടാണ്ട് ഞാൻ ഇതുവരെയും ഡിവിഷൻ 1 എത്തിയിട്ടില്ല. ഡിവിഷൻ 1 ഇങ്ങനെ മുട്ടി നിൽക്കുകയാണ്. ആക്ച്വലി തന്നെയല്ലേ ഡിവിഷൻ 1 മറ്റേ അവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പെട്ട് കിടക്കണതാ. 1729. ഇന്ന് അവിടെ നിന്ന് കളിച്ചു ഒരു 1770 എത്തി, വീണ്ടും താഴെ വന്നു. എന്നെ സ്ഥിരം ഓർഡർ. നമുക്ക് എന്താ അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യടാ. എനിക്കതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല മിസ്സിയെ. നമുക്ക് ഒരു ദിവസം നീ ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ പറയാം, നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്കത് ഒന്ന് പണിയെടുക്കാണ്ട്. ഓക്കെടാ. അപ്പോൾ കുറേ മോഡൽ അയച്ചു തരാം, എങ്ങനത്തെ വേണ്ടത് പറയും. ഓക്കെ. എപ്പോൾ നീ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങും? ഇല്ലല്ലോ, നിൻ്റെ എക്സാമൊന്നും പരിപാടിയൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ, ആ സമയത്തല്ലേ. അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് 2 ദിവസത്തിൽ ഫുൾ പരിപാടി തീർക്കുന്ന പോലെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ. ഇപ്പം നിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ എക്സാമൊക്കെ 28 അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി. 28 കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി, സമാധാനത്തോടെ മതി നമുക്ക്. നീ മോഡൽസ് എനിക്ക് അയച്ചതാ ഇൻസ്റ്റയിൽ അയക്കി. നമുക്ക് നോക്കാം. മോഡൽസ് എനിക്ക് അയക്കി. വണ്ടേയില്ല ഞാൻ ഈ ഒരാഴ്ച തന്നെ അടിക്കും. ഒരാ അക്കൗണ്ട്സ് നോക്കുന്നില്ല കാശിനാഥെ. ഐ എം നോട്ട് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ അക്കൗണ്ട്സ് ബ്രോ. ഓക്കെ, ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം ഗൈസ്. ഞാൻ എന്തായാലും പോയിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, ഐഡിയ അഭിനവ് ഉണ്ട് എൻ്റെ. എനിക്ക് നമ്മൾ അയച്ചിട്ട് തോന്നുന്നു മെസ്സേജില്ലേ. സെറ്റാക്കാം.